Hello, good morning, Kenya. This beautiful Monday morning. This is Kenya News Alert, and I'm your host, House of Zulfa. You can find us on TikTok, on YouTube, on Facebook, on WhatsApp. Pale kwa screen yako mna namba ambayo you can call us directly and speak to us. So today we have a new guest ambaye anajitambulisha in a few. Hi guys, my name is Felix Andrew and welcome to the show. Thank you. You're welcome, Felix. So tunaanza na kuchambua magazeti ya leo, na we usually chambua Taifa Leo. Let us get to it. Kuna mhudumu ashtakiwa kumosha mtalii shilingi milioni 1 akidai atamtembeza maeneo ya ajabu. Then kuna uhaba wa vitabu washuhudiwa shule zikifunguliwa. So let us get into mhudumu aliye mwonga mtu hizo pesa zote. So sema mhudumu katika sekta ya utalii ameshtakiwa kwa kumlaghai na kumlipisha bei ghali mtalii kutoka Ubelgiji. Anaitwa Patrick Ilomodheni. Alifikishwa kotini Januari 2 mwaka huu akikana kumlaghai Philip Martinez dola za Marekani 8,180, that is 1 million hapa Kenya. Bwana Mudhini, mahakama ilielezwa alikuwa amemhadaa Mbelgiji huyu atampeleka kuona maeneo ya ajabu nchini pamoja na kumpeleka katika hifadhi tajika za wanyama porini kufurahia mandhari ya kumpendeza na kumfurahisha moyo. Hata hivyo, hakimu mkazi Rose Ndombi alifahamishwa na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Igonga. Kuna Igonga wa Kenya tena? Kupitia wakili wa serikali Ishmael Kiragu kwamba mshtakiwa alimwadaa Martinez na hakumpeleka kule alimwaahidi. But let me ask you. Yes? Yes. Sasa kwani alipelekwa wapi huyo mtu? Si kwani alipelekwa, alikuwa anataka kupelekwa wapi? Si Kenya is a magical land. Hajapatikana? Sasa ashashikwa, huyo Mudhini ashashikwa kwa kotini. Lakini huyu Mbelgiji alikuwa anataka kupelekwa wapi? Because kwani place alipelekwa azikuwa magical enough for yeye ama anataka aje? It seems like watu wako na pesa mingi zenye zinawasumbua, so aliamua tu amue kuzichafua. Unajua like when you have a lot of money you don't feel that pain of losing the money. So ndo kumaanisha wewe mwenye alichukua ashashikwa. Huyu Mbelgiji ndio amemripoti kwa apparently kuna mtu Igonga tena sawa huko. So Igonga ndo amempeleka kotini yule, but ule Mbelgiji anasema ya kwamba hakupelekwa place alikuwa ameambiwa atapelekwa na huyu tour guide. So I'm like, kwani where did he want to go? Kenya itself is a magical land. Unaona? Hata 1 million ni pesa kidogo na ngependa hata pesa nyingi. Unajua kwao in US currency of which body is a lot of money, $8,000 is a lot of money. Uko, you know? Aish. So tukiendelea anasema baadhi ya mahakama ya mahala ambapo Martinez angepelekwa ni vivutio vya watalii sawia na kutembezwa hifadhi tajika za wanyama wa pori pamoja na maeneo muhimu zaidi humu nchini. Kiongozi wa mashtaka Bwana Ishmael Kiragu alieleza mahakama mshtakiwa hakutimiza ahadi yake ndipo akatiwa mbaroni. Mhudumu huyo katika kampuni ya Safari Had alikabiliwa na shtaka la kupokea pesa kwa njia ya udanganyifu. Baada ya kukana shtaka hilo, mshtakiwa aliomba apewe fursa ya kusuluhisha suala hilo na chama cha watalii nchini Kato. Naomba niachiliwe kwa dhamana isiyo ya kiwango cha juu ndipo nisuluhishe suala hili na malalamishi na Kato. Mshtakiwa alirai mahakama kupitia kwa wakili aliyemwakilisha. Kiongozi wa mashtaka Bwana Kiragu hakupinga ombi la mshtakiwa la kuachiliwa kwa dhamana ili amsihi hakimu azingatie kiwango cha pesa alichotapeliwa mtalii huyo. Mahakama ilimwachilia mshtakiwa kwa dhamana ya 500,000 ama pesa taslimu cash 100. So anafaa kulipa 400 more.
So that and more, our dear viewers, that and more. So we want to get our today's topic is, there's this lady activist that went on social media platforms, and she insisted that, in fact, there's a video that we will play later. I'll insist that they don't want any male activists, wakina Samuel, wakina Morara Kebaso, wakina Zui someone Mwangi. They don't want them there. They want all ladies, all mothers, all sisters, all aunties to meet today at the CBD wearing gunia, okay, and they should teach themselves the national anthem. And there's another song ambayo alisema nataka wajifunze. They are going there to cry for the 6 sons of Kenya that have been abducted, and up to today we don't know where they are. So that is why, that and more here. Tutamaliza kuchambua magazeti and then we shall go back there. Felix. Yes. What do you think about huo madam ambaye anasema hataki wakina Morara hapo, hataki nani, ataki wanaitwaje, ataki akina Samuel, ataki nani, just wants women to go cry. Anasema watakaa chini, hawaende kukimbia, hawaende kupigana, hawaenda wakae tu chini, you know, just crying, ni kupiga nduru mayowe pale kulilia wale Zulfa. Let me make you understand this. It is not easy for women to do that, but when it comes to the point that they can manage not to decide that we are going to do it by force, and if possible wajitole vile washaamua, Zulfa, it is because of the pain, you understand? You see, these people, when you wanajiita ma opposition leaders and other what, au wenye wanakosoa government, wengi wao, those people, they seem to be to pretend before people. So unapata wakati we people, we have hopes over them, unapata like they don't want to cooperate, you see. But ukiona like wameamua kufanya hivyo, be sure with them and be sure with me, they are touched, unaona, na wameshindwa kuvumilia, na wamekosa mtu wa kutegemea kimawazo, yani kwa sababu wana feel kusalitiwa. So maybe kama if that is the point, be sure with me ni kwa sababu wame lose hope na kila mtu mwenye wana feel alikuwa anaongelelea pale mbele, unajua these people are not honest, they just want to go themselves. So namuona pale kuna Peter Kimani anasema good morning Zulfa, hope you had a nice weekend. We are happy after Gachagua threatened to go to ICC, 2 abductees released, Billy Mwangi and Peter Muteti. Okay, that is wow. You guys, Billy Mwangi and Peter Muteti have been released. Sawa, wale wengine bado ndo hajareleasiwa. So we are still going to go to the streets. Sawa, we are still going to go to the streets for kila mtu, mpaka kila mtu. In fact, this lady was speaking and she said that we never cried for the people who died during wakati wa maandamano yale ya Gen Z. We never really cried for them, and we should go there to cry for them. Sababu they were just buried. Alafu now we are seeing other bodies zinaendelea kujitokeza. At least sasa tunaona Billy Mwangi and Peter Aki that father really cried. Huyu wanani wa Billy Mwangi Aki, he cried at court, and those other families. So at least we are going to tutamtafuta Billy atuambie alikuwa wapi and what really happened there, but then let us give them time, yeye na familia yake. Yes. So I'm going to tuendelea bado kusoma magazeti as we get back to this. Tutaingia kwa hiyo topic. So nasema uhaba wa vitabu washuhudiwa shule zikifunguliwa. You know shule zinafunguliwa leo, Mr. Felix, yes? Yes. Shule zinafunguliwa leo. Na so kuna inabaki hamna vitabu. You know, I heard that from once and now joining school anymore than grades 9 and 10. So let us read about that. Pale kwenye Taifa Leo wanasema uhaba wa vitabu vya shule za msingi unashuhudiwa nchini, baadhi ya wamiliki wa maduka ya vitabu wakisema walipokea 60% pekee ya mahitaji yao. And mkurugenzi wa duka la vitabu la Kimji Devshi, mojawapo wa wasambazi kaunti ya Nyeri, bwana Kilan Shan, alisema uhaba huo unaadhiri zaidi wanafunzi wa PP1 hadi grade ya 4. Alieleza kwamba uhaba huo unachangiwa na wachapishaji waliokabiliwa na kandarasi na serikali ambayo wamecheleweshwa uchapishaji.
nikimnukuu anasema vitabu havipatikani, mzazi anaagiza vitabu 10 kwa darasa moja lakini tunapata 4 pekee. Bei ya vitabu vilivyoko iko juu na hali hii inaumiza wazazi ambao tayari wanakabiliana na gharama kubwa ya maisha, alisema Bwana Khan. Katika maeneo mengi wauzaji vitabu walisema vitabu vya grade ya 9 vipo lakini wanakumbwa na changamoto kupata vitabu vya grade ya kwanza hadi 6. Katika kaunti ya Murang'a, mwenyekiti wa kamati ya seneti kuhusu elimu Bwana Joe Nyutu alisema wazazi wanapaswa kupewa muda wa kununua vitabu vya grade ya 9. Ni kweli kuwa kufikia Jumapili vitabu havikuwa vinapatikana kwenye soko. Serikali ilikosa sera na imeshangaza wadau wote kutokana na uhaba huo, alisema Bwana Nyutu. Mzazi kutoka Murang'a Bi Elizabeth Solio alisema baadhi ya vitabu vinapatikana kwa bei ghali. Mfanyabiashara wa Bwana Martin Thu alisema kuna mkanyanyiko kuhusu orodha ya vitabu vilivyodhinishwa. Okay? So that is that about kwa masomo. That is that, Bwana Felix. What do you think about that? Personally, I think hapo kitu inafaa kutake, okay, hiyo ni Ministry of Education inafaa kutake into consideration. Wajue like uhaba wa vitabu shuleni ni kama ni kama like wanafunzi ni kuangushwa wanaangushwa, si wanafunzi wanaanguka wenyewe. So if possible they are supposed to take action to make some moves ambazo zinafaa kushughulikia na kutafuta mbinu za kupata vitabu zenye ambavyo wanafunzi wanafaa kutumia. So if possible, ukikumbuka hata ile the time ya nani Kibaki akuja kuwa na issues kama hizi. Yeah, students were given books at school. Yes. Unless you're going for a private school. Private huko unapewa kitabu lakini nakumbuka wakati tulikuwa private school ndio tungefanya nini, ndio tungenunua vitabu. Lakini ukiwa public school ungezipata tu zinaletwa hata na gari, unaona. So maybe kama this time around ni wazazi wanafaa kununua, then wanafaa wapewe 2 times. And they are very expensive because let me tell you, I have in fact my sister-in-law, you know, akona mtoto ambaye anaenda sijui grade 4, and let me tell you she bought books worth any more than 4,000 vitabu vile vya kuandikia exercise books, sijui kuna nini, there's a lot of things you have to buy for grade 4. Just sisi ambao tukisoma nilikuwa we didn't used to buy such expensive books. Mbele kuna Elijah Mativo sema good morning and happy new year. I hope this year for reconciliation and the government have to listen to the people. All Kenyans want their freedom back. Yes, Elijah Mativo. But what makes me at least happy kidogo this fine Monday morning of January 2025, wanasema ya kwamba Billy Mwangi and Peter Muteti get released. Billy Mwangi, let me tell you guys, Billy Mwangi and Peter have been released, and this is after Gachagua threatened to go to ICC. The egg. So and people na alafu napata kuna mtu ambaye anasema Gachagua is bitter, Gachagua is up for revenge. You know, when people speak like that, and this person is really fighting for the people of Kenya. Sababu unajua, let me tell you people, this really touches my heart because nakumbuka last time I got so emotional about this. Like why are these people held mpaka sahi? And you know, huo wakati walikuwa wanajirusha, huyu anasema ni Gachagua, huyu anasema ni Ruto, Ruto anasema hapana, so mimi ni polisi wanasema sisi hatujui. Unapata wanarusha wale wazazi everywhere. And now that we see that now at least 2 people have been released, and they are alive, you know. Sababu tujasikia ni bodies get released, wao ndo wame release. So wewe unasikia aje? Hebu niambie, what do you think about that? Okay, it is very happy occasion whereby unajua like our vijana, unajua watu walikuwa wameanza kuogopa like wanaweza kuwa wameuliwa, wanaweza kuwa
wanaweza kosa kurudi tena. But at least hapa ndio unaweza make a judgment yenye inahusiana na marekebisho ambayo maybe mkuu wa hii dunia, wa hii nchi yetu ameamua kufanya, unaona. But I think our vijana maybe kurelease inamaanisha like president pia huwa anasikizanga watu, unaona. So if possible, hata kama maybe tumemzoea vile tumemzoea, it never meant that basa si yeye nini. So yeye ni Gachagua ndo amethreaten. So si kusikiza watu, even like it has been like almost 3 weeks out. These people were abducted last year, unaona. Wazazi wao walivuka mwaka kama wajua watoto wako wapi. Na kama sio Gachagua kusimama na haseme ya kwamba if you're not going to release these people, then we are going to go to higher courts, we are going to seek higher courts. I don't know, na sijui na ngoja nisikie kama watu wale wamama wametoka wameenda maandamano, sababu that lady was like tupatane pale tumevaa gunia. And pale kuna Betty Kaguri anasema Zakayo must go. Na maana kuna Sam Deko anasema we must go to maandamano, na huyo mtu anasema Gachagua ni mbaya, ateme hiyo mata, Gachagua ni wetu. Kuna Paul Mwiga anasema hello to you too Paul Mwiga. Then kuna Betty Kaguri anasema Rigi is a hero. He is, because venye anataka kujitoa nini, amejitoa mwanga. Mumuone akiwa mbaya, muone akiwa mzuri, lakini atapigania for the rights of these people. And I don't get why now people are really understanding that Gachagua really meant it when he was fighting for us. Sasa after he's already out here. Na unajua bado ungekuwa ni mtu mwingine alikuwa ameshakasirika sana after impeachment na akasema unajua I can go home, I'm still rich enough, si lazima nikuwa nafanya shughuli huku. But ako tu hapa nje bado fighting. Na even hey, let me tell you people, we should go to these streets. Maybe I feel we should go to these streets because yes, we are really grateful. We are really grateful that these two have been released. But wale wengine wakina Kibets, Naomi, wako wapi? Where are they even now? Huyu madam, we wish in a future like your video mtamsikiza yule madam activist. Alisema leo tuvae kuna venye yani alisema there's a way we are going to do these things. Amesema tafuta gunia, vaa gunia. Sawa? Pale hakuna kwenda kukimbia ama kupigana na mtu, ni kwenda pale CBD kukaa chini na kuimba anthem and crying, mourning those who we lost wakati wa Gen Z. Na also tukiendelea kuuliza, tukiitisha wale vijana wengine, yes two have been released, but wale wengine wapo wapi mpaka saa hii? Wait, what is the meaning of using that gunia? That unakumbuka, I think in the Bible there is a moment where wakina Esther walinaka wakavaa magunia, wakajipaka uchafu, wakajipaka jivu. Sawa? So it's like any crying, you're not crying to the government, even I think they're going to take it like they're also trying to cry to God. Unaona? When umechukua umejivaa matambara, you're like the humblest of all humble. You're humbling yourself pale. Sawa? So they're not crying also to the government, they're even crying to God also. Because at this point we're even saying God save Kenya. God save Kenya. So amesema pale hamna kupigana. I don't know if you guys you're going to maandamano. If you're going to maandamano, una comment hapa, unapiga simu, kuna namba pale kwenye screen yako. Please call that number. Tell us what do you think about this, because kama vile umesema Felix, umesema these women ndo waamue wao wenyewe kwenda pale, ndo waamue. We don't want those activists pale. Tunaenda pale kama sisters, tunaenda pale kama aunties, tunaenda pale kama mothers of those people who have lost their children wakati wa Gen Z yule maandamano, na bado we are still calling out. So the thing is that we are trying, we are going there. What do you think about that? Because these people wamesema wataki any other eti mtu anakuja hapo kwanza kuchukulia hii kwa political stuff. We don't want anyone coming out here, because unajua watu kama kina Morara, watu kama huo kama Samuel, watu kama Zui huyo nani Mwangi, when they come there they want to make it a political thing, but people are hurting. But people wamekuja pale just to mourn and to ask, even to pray to God on the CBD. So if you're going,
kwenye maandamano ya leo pale sema present. What do you think about that, Mr. Felix? Yes. What do you think about that? Before ni give my comment, nilikuwa nataka kuzungumzia kitu. Let me siko ubaya. Why do you think these people when you wanajiita akina Kebaso and other people, unajua I'll never trust them. Why? Sasa kama ile pressure yenye alianzanga nayo alimaliziana, aliipeleka wapi kwanza? Unajua Kenya alikuwa anasema, unajua kwa sahi hata wakati una watch video yake, yani ni kama anaifanya kwa sababu politics ya kuifanya for politics gain, political gain. Kuna ile pressure yenye yule msee alikuwa nayo mara ya kwanza. Akianza hadi Wakenya wakamnunulia gari bwana yenye kwa hadi na sound. Nisiongea vibaya nipige mawe hapo nje, but kuna ile bro, kuna ile psyche yenye ulianzanga nayo man. Unapeleka wapi? Okay. Mimi I cannot advise anybody atusi president afanye sijui nini afanye nini. President pia hakuna kazi yake ya kufanya, unaona? Na maybe kama kuna viwili vitatu ambavyo hujafurahishwa naye, there are many ways you can use to approach him. Na akikataa ku respond, then you are free to do whatever you want, but you be careful kwa vitu zenye zinaweza kuweka mahali pambaya, unaona? But sasa hawa say wenye walikuwa wanajaribu kuwa the voice of the people. What ataka Samuel? Hadi wakanunuliwa gari na sound. At least wakienda mahali wanahutubia watu vizuri na kuwaelekeza chenye kinaendelea. Hiyo pressure waliipeleka wapi? Wajua, I'm going to read this comment alafu nikujibu hiyo swali. Kuna huyu ambaye anasema anaitwa Jamal, anasema watching live from DC. Welcome sana. We really appreciate that, yeah. So wajua watu walikuja wakasema ya kwamba is like Morara ni mtapeli. Sawa, because people research na wakakuja kupata ya kwamba he used to work with Mr. Ruto. Kwa election ya Mr. Ruto they used to work together, and I remember there's a time we even discussed this hapa, ambapo walisema that kama ulikuwa wakati wa Ruto and you knew, alikuja kaanza kusema ya kwamba ati anajua ya kwamba Ruto stole kura ya Raila, and they were like, why didn't you speak up then? Watu wengine wakasema ya kwamba anaweza kuwa ni project ya Ruto. Unaona, because why, mbona saa hii unaweza kuambia Wakenya wakuchangie, unasema you want to be the president, are we going to changia for you? Sasa hizi unasema they have relaxed right now. Samuel pia walikuwa wanabonga, lakini sasa wakati huu umefika, they are like what? So naona hapa kuna Peter Kimasa, that lady is talking the truth. Morara has been President Ruto's campaign team. Kasamo Zulfa kuna mwenye amepiga simu hapa, anasema na watch morning tea show kutoka sehemu gani. Hello ndugu, habari asubuhi. Uko Washington? Yes. Ebu ninataka kuongea kidogo tu kama nimeshapewa nafasi. Umepatiwa nafasi ndugu. Ni ile ulipiga offline, tunatarajia mtu anapiga WhatsApp, lakini ni sawa, uko free kuongea. Okay. Mimi naitwa Ernest Wainaina. Na ninazungumza, nimesikia huyu jamaa ako na miwani, huyu mwanaume, acha huyu mama mwingine wako naye, amesema mambo ya magunia, ni kwa nini watu wamevaa magunia. Na ningetaka tu kufambanua kidogo, maana dada yangu sikusikia amenieleza, ndugu yangu ama wengine wanaotazama hii mambo. Wakati mmoja, wakati wa Mordekai na Haman huko katika Biblia, kuna wakati kwamba Waisraeli walisemekana watauawa hiyo ya ugeni. Na Mordekai alienda akafikisha habari hiyo kwa msichana ambaye alikuwa anaitwa Esther, ambaye alikuwa anamuita kama alikuwa kama anko yake ama mlezi wake. Sasa walifunga siku 3 kutokula na kunywa, na wakajipaka majivu. Hii ni njia ya kunyenyekea na ni njia ya kuomba Mungu, ili Mungu aweze kusikia dua zao. Na kusema ukweli, sasa nataka kukuambia hivi, hawa wamama wakitimiza hivyo, wanasema kutatendeka jambo kubwa sana Kenya. Kwa sababu wakati hawa watu wa Israeli walifunga kula na kunywa, wakavaa magunia na wakajipaka majivu,
Mtu yule alikuwa adui yao, alikufa, aliyekuwa anaitwa Haman. Kwa hivyo ninawaambia hakika nikiwa hapa utatendeka jambo kubwa sana Kenya kama wamama wakitimiza hilo jambo. Na ninaomba wafanye hivyo. Kwa sababu tumeteseka sana tukiwa hapa mbali. Tunalia kila siku machozi. Tukiona vile watu wetu wanateseka huko nyumbani. Na mimi matarajio yangu na maisha yangu yote ninafanya kazi hapa, lakini mimi najua nitarudi Kenya. Na mimi ninasema tuko tayari kushirikiana na Wakenya wenzetu hata kama tuko mbali. Tusaidiane vile hiyo serikali itaisha. Hatujui vile tunaweza fanya. Tuna uchungu mwingi sana. Tunalia machozi. Sio hii mambo imetushika na tumefinyirika sana roho zetu. Kwa hivyo mnapoendelea kuongea mambo, mwambie watu wasivunjike moyo. Hawa wamama wafanye hivyo, wamefanya, na Mungu atasikia ombi lao, kwa sababu hiyo ni morning. Wanalia kwa sababu watoto wamekufa, na hakuna haki ya mtu akiongea akikosoa serikali yake ama anyanyaswe. Serikali hukosoa, hata hapa watu hukosoa. Hata rais hapa ambaye ako hapa anakosolewa na hachukui hatua ya kuumiza mtu. Hayo ni mambo ya kawaida. Kwa hivyo huyu Rais Ruto aache kuumiza watoto wetu, aache kuweka watu uoga, aache kuweka watu fia. Tunataka kuishi nchi yenye amani. Watu wetu wakae na amani, sio kuweka watu uoga. Kuua watu na kuwashika na kuwaficha. Hiyo ni makosa makubwa sana. Na mimi tunaendelea kuomba Mungu kwamba hata hao watu wa international wametuachilia muda mrefu sana, tumeteseka. Kwani walitusahau? Nchi yetu inaisha na ni mtu mmoja na huyo Faruku ambaye anapiga watu makofi. Sijui ni nini inaendelea Kenya. Hakuna mtu anaruhusa kupiga mwingine kofi. Hakuna mtu anaruhusa kufanya vile wanachukua sheria kama hiyo. Nchi ni ya watu hao watatu ndio wanasimamia Kenya. Kunyanyasa nchi nzima imenyamazishwa na mtu. Hiyo si serikali. Hatuitaki sisi, tunaomba Mungu aiondoe. Na kuna kitendo kitatendeka, mimi nasema hivyo, kama hawa mama wakitimiza hiyo jambo ambayo wamepanga kufanya. Sina maneno mengine, lakini ninawaambia msivunjike moyo wa Kenya wenzetu. Tukiwa hapa ng'ambo bado tunawaona na tunasikitika sana, na tutashirikiana na nyinyi vile inawezekana tuondoe hiyo mtu. Mseme ndio mnataka tusaidiane. Yes. Tuko tayari. Yes. Mbarikiwe sana kwa sababu ya hiyo mada mnaendesha. Thank you so much, sir, and you are welcome. You can continue calling wakati maybe kuna na show kama hizi, at least unapeana maoni yako. Asante sana. Aya, uwe na nyakati njema. Asante sana. Zulfa, nikidhani umesikia maoni ya huyo ndugu yetu. Yes, I'm going to read the comments pale. Wanasema Nanza na Kimani, Peter Kimani, that lady is talking the truth. Morara has been President Ruto campaign team. Kasamwa could be government projects. Kuna Humphreys Kalamera nasema Kasamwa and Morara are scam to Kenyan youth. Walinyamazia wapi? Hiyo ndio swali tunauliza leo. Then kuna Peter Kimani nasema Morara was Ruto chief campaigner. Kuna the Educations Kenya TV nasema watching. Thank you for watching. Then Peter Kimani nasema Kalamera, you are right. Then kuna one dem 19 anasema hey to you one dem, umepotelea wapi? Then Kalamera anasema na kwani recommend alienda wapi na walikuwa tu projects. Then one dem anambia wa mama pole. Let me tell you something one dem. Yani it's kama venye alivyosema alopiga simu from Washington, yes? Yes. Amesema ya kwamba when women wataamka wafanye hivi na waamue kupigana, waamue kuililia nchi, you know, it's something good is going to happen, and something, because this, you know, amesema huyu madam anasema we are going to harness our feminine energy. Sawa, we are going to go there and harness it, and God is going to listen to that. Umesikia amesema wakati wa Mordekai they did that. Walienda wakajipaka nini, wakajipaka jivu, wakavaa matambara hayo, that is magunia. It is humble yourself before God. So these women are talking about to humble themselves before Ruto. They are there to humble themselves before God. So God is going to do something, yes? Kuna Thomas again sema Morara, nobody should trust him. These are jokes, just playing with Kenyans' minds. We are not stupid. We know the game they are playing. Morara should stop these kind of jokes. True, because walianza ile, kuna wakati walianza na roho, wanamalizia na mwili. You know, and people venye mnasema, people said that these people could just be
projects za government. Ndio maana I think yule madam insist that they do not want them there because they are not genuine. Wameenda pale kumlilia Mungu na wataki anyone watakuja hapo na political things juu ametuma pale na serikali akuja eti aongee afanye no. Okay, so one day anasema niweke hapa, and then kuna Mbulwa Munyao anasema Morara for real since nimsikie Enezegel Sinaga Imana yeye ashapewa kakitu. One day anasema nataka kuongea na wamama. Speak. Then kuna Mbulwa Munyao anasema Thomas Ogega on point volume please. Hilary Masia anasema Morara the president. Kuna Mbulu anasema Hilary Prezo for who na njaa zake. Peter Kimani anasema Eric is a Ruto government sympathizer. When we who elected the government has a right to hold them accountable. Accountable people should stop accusing Kikuyu, telling us that Kikuyu elected the president. That is Peter. Sawa. And then kwa Thomas Ogega sama Morara for president in which country? Kenya, Uganda? I don't know, niambieni. Sawa. Then one day niwekeni hapa. Piga simu. Call. Kwa namba pale kwenye screen, you could call, utaongea, useme uambie unataka kuambia. Kuna Cleophas tumesema nawasikiliza nawapata ndio naingia na kwa thank you so much Cleophas. Peter kimesema ya kwamba even Morara's car arrest was hii mambo ya taoni drama. But that is true. Sometimes I see these things and I just say hii ni kiki hii. Like what is this? There's no genuine in anything. And you know when something is genuine and you know when something is just orchestrated for political gains. And this is like playing with our hearts and our minds, trusting you, and then you just well. Then kuna Blessing anasema and my subscription. Oh, thank you so much Blessings. Kwa Roman Arts 24 anasema niweke ndani please. If you wanna call kuna namba pale kwenye screen yako, tafadhali tumia hiyo number. You can call directly or you could call on WhatsApp or you could comment or text on WhatsApp. Sawa Then kuna sema msiguse Murima iguzwi because let me tell you something. I'm not for any political anyone, but naangalia the way that people are doing and see. And pale you Peter Kimani alisema ya kwamba that after Gachagua threatened to go to ICC, that is the High Court, the Hague. Venye alisema hivyo, 2 have been released. Hao wengine wako wapi jamani? Ndio maana sasa tuko pale as women, as sisters, as aunties, as who we are going there wearing magunia na kujipaka jivu kwenda pale kwenye CBD kukaa chini. Sawa? Na kulia, crying and mourning for those who died during the Gen Z maandamano and those who have been abducted. That is what is happening. That is what is going down today. Then kuna Hilary Masia anasema hapo sawa, at summit tunatambua Morara. Peter anasema what is a car? What is a car for in demonstration? That is a question ambayo Peter anauliza. Kuna Boniface Macau anasema my question is when are these protests meant to end and what did it achieve last week? Let me tell you, these people I don't think wanaenda pale just for inaitwaje? Just for maandamano. How you think? Na natumai kuna mtu ambaye amepiga simu, si ndio pa Mr. Felix? Yeah, sure. Na akasema ya kwamba kujipaka jivu na kuvaa matambara is humbling yourself before God. Ebu continue Mr. Felix. Umuelezee huyu Boniface makosa ya maandamano ni ya nini, anasaidia wapi? Ebu mjibu hilo swali. Anyway bro, unajua like I don't think maandamano ni kitu yenye unaweza shtuka utaka kuelewa zaidi, but the reason behind this program yenye hawa wanawake wamepanga is all about it's all about to bring the reality of the pain they are undergoing, yenye hawawezi waka pretend to just show off that they are okay anymore. Hakuna mtu mwenye amewaadvise waenda kufanya, ni wao wameamua. So they are trying to
come up with something to show off how they are struggling inside their spirits. You see, wako na pain fulani. So wao unajua ni wazazi na they wanasemanga uchungu wa mwana si wa mzazi ama ni mama. Mzazi, ni mama. Mama ndo unajua the pain actually. Mama ndo anajua the pain. Because let me tell you, unasema eti mwanaume asikii pain because kuna mali ambapo but the woman knows the pain. Knows the pain of the child. And unajua hata si kwenye kuzaa peke yake. Even in life, mtoto akiwa mgonjwa, mamake ndo nursing that child to health. Mtu akitoka, when you're heartbroken, you go to your mom. Mostly you go to your mom. And your mom akikuangalia tu hivi once knows your pain. Akikuangalia tu hivi just once. That's why mimi ukiniuliza eti mbona eti wale mama wako pale, Mr. Boneface, I'm like what? Hii method imetumika mpaka kwenye Bible. Umesikia mpaka wamepiga simu wanasema kina Mordekai and all those others went and cried and begged and they wore those rags and they applied themselves in ash. So tell me, when you say that, ukiuliza ule swali jamani kakangu, unaona how children have been abducted and how people died, my dear, what can you in? Na maana kuna nani anitoaje, Nicholas Getonga anasema hello guys, let them stop abductions, ease our economy, that's all we will need. Siasa mob kaput. Time ya kupiga debe ilitosha, we need performance. That is true, Nikki, that is true. We should stop the abductions, sawa, life yetu ipungue jamani. Because jamani, like now we sawa. And anasema Peter Kimani anasema Zulfa, you should play Gachagwa's speech yesterday at Nyeri to confirm Gachagwa threats. We will, Peter, my dear, we will, okay? And then kwa Dan Kano them anasema idea, when you cry, please cry for all Kenyans who have ever died during Maandamanos, and Africa too. We need it right now. We need, like wale wa mama when they are going there, wamechukua this is they are going to cry for Kenya. They are going to cry for everyone who died. They are going to mourn for them and pray for them. They are going to, this is for Kenya. We need to support them. Jitokezeni pale CBD. Vagunia. We are crying for our country. We are crying for every fallen soldier. Soldier sasa. Sindio? We are crying for them. Then kuna Kim anasema trust no one, especially our activists. Most of them are funded puppets. The enemy is one, Ruto. Kila mtu aende kwa streets na sira zake. Mora is just a project. Kim Mambo, how are you? So like, let me tell you, when you mulza lila swatu ni lila, and everyone is asking that same question. These people, where are they right now? Wako wapi sai? But I saw Murara iti wakati ambapo walitoje yule Okia Omtata aliposhikwa alikuwa iti ameenda police station. I don't know if you saw that bwana Felix. Then kuna Hassan Ngoka anasema kukosoa sitabu, matusi ndo mengi, kuteka nyara kuishe, ila ni nani anatuma watoto watume matusi haya yote? That is another question. I think according to me, yes, and I say this, I just think that these youth are just upset, and maybe they don't know how to really like express themselves. Wanadhani ambapo wakitusana, that's the way it's going to be. And I think the president or any other leader ambaye ameweza kutusiwa, they should just know, wajua ushapita ujana, huu ni ujana. They will know how to talk at some point. Badala ya kuabduct na kuwaua, I think they should be just corrected or ambiwe like, do not address these things this way. Ongea hivi, you're talking to a leader. You're talking to tulisema sasa tunaita public servants, yes? I think badala kuabductiwa, this is my opinion, they should be corrected. They should be told, if you want to speak ama to address someone of a higher age ama a higher rank, speak this way, talk to them this way. Usimtusi, usiingize familia yake kwenye kitu, muongeleshe yeye. But abducting them, that should stop. Ama bwana Felix unafikiria aje? That is the point, Zulfa. And kuna huyo mwenye amesema like also youths wanafaa kuangalia mbinu ya kuongelesha ama ya kuaddress the president. Okay,
I'm very 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 much grateful at least amekama up na hiyo point, but yes, youths wamekosea. Na niko sure hawezi acha kukosea. It never meant that now this is now It never meant what? Okay, let me try to think as a youth, because pia mimi niko included as one of the youths. Truly chenye kina drive hawa vijana kufanya hivi ni maybe hasira na pia pressure kidogo. Najua hasira na pia pressure kidogo ikichangia unaweza pata hata destruction imefanyika, unaona. Mimi nina support point yake at some point, unaona. Kutumia language mzuri mbali na kumweka kwa ile mambo ya kifo ile, pia inaweza changia, as in inaweza kuwa mzuri kidogo, inaweza punguza vitu kama hizi zenye mtu nasikia abduction nini. But haimaanishi pia maybe mkuu akitusiwa ama akifanywa hizo vitu zote the solution ni kuchukua watoto, kuadvise the official, kuadvise officials wake wafanye hiyo mambo. Na truly hii ni kitu yenye tunajaribu kuimagine like ni anafanya, but at the same point ukipelekwa rakotini useme like sasa let evidence ya kuonyesha like the president amesema hatuna, but ni kitu tunafikiria, unaona. The best way we are supposed to use, the best formula we are supposed to use to address this problem akini kutumia tu ballot. Kila mtu akuwa ameshika kura yake. Kura yake. Ujue tu mali unaenda kupiga next. Next elections ambazo ziko 27 ni hivi. Now that because hatujafika 27 na uweze subiri 27 ifike na bado una feel like unaenda kuumia. Please, na uweze subiri 27. Use the best way possible to address mtu. Kumbuka pia yeye ni mzazi pia. Yes, of course ametukosea kulingana vile tunajaribu kuimagine, unaona. Wenye mnanitazama msinipeleke vibaya ama mnichukie, but I'm trying to come up with a point yenye niko sure aje inaweza kuwa more effective. Yani your point is mimi kitu nasema, I think just these Gen Zs are just frustrated and they don't know maybe how to speak to these people. Unajua ukijam sometimes maneno yanatoka tu kwa mdomo. Una venye life yako iko like the way the economy is right now, na hakuna makazi, you know. And these leaders, we've tried to speak to them, we've tried to talk to them, we've tried all these things, and bado hawaskizi. You're seeing una get so frustrated. And you know how Kenyans are, yes, wakati where they are in so much pain, we just take everything as humor. I think that's how we've survived all along. Kama yule kibesi ambaye ni cartoonist ana create hizi vitu memes, that is how we at least una push day. Unaenda pale hivi kwa Blizzy King, unaangalia memes, unacheka, unaona. So I think these leaders should know hawa ni vijana man, kuachukua kuwazima hivyo design. Lakini pia kitu yenye maybe inaweza kuwa inachangia vijana kurusha matusi hivyo. Kuna vile maybe unapata wakati hata mkuu anajaribu kugeneralize ile speech yake, anatumia majina fani kama pepo. By that hata nishaona mtu ameandika kitu kama hiyo. Anatumia some terminologies zenye zinaka kuacha watu hanging, ni kama wanatusiwa nini. Wait, mimi simtetei ama sitetei mwananchi. Ni ile najaribu kukapa katikati at least kila mtu aelewe. So hizi these terminologies zenye zinajitokeza wakati wa speech. Kama zile mapepo, sijui nini itakusafirisha. I think basi zinaweza changia by the way hadi mtu akasirike pia amuonyesha vile anaweza tusiwa. Sababu unajua kuna wakati alikuwa anasema sijui I think people kwanza in fact watu wakiongea ama leaders ndio walenza hizo matusi. And people like kama mnatutisi basi hata sisi tuendelee kuwatusi, you know. As a leader ukianza something we follow it. Sababu I think people are just upset. Ukibonga hivyo man, sasa sisi tutabonga aje as una get. So nasema pale comments kuna Peter Kimani anasema there's legitimate questions that the women asked in the video that Gikuyu are fighting Ruto's government, and she asked is Kibet and brother C Goya in Gikuyu communities we believe every child
every child by then anafaa kubongewa. So mtu kusema ati Wagikuyu peke yao. In fact, people have been abducted pia si wanini. See, they are not only Gikuyus. Then kuna Joseph Masakali anasema, it is to my dismay that a serious situation of our children missing and found dead can be taken lightly by some arrogant leaders. Niko hapo. I'm there. Niko hapo. In fact, me I cried because I'm like, what? These are children, these are lives. Unaona, God gave us provisions to use them to the glory of his name. And then Peter Kimasema, we should also ask, why is the president we should also question the insults by the president, calling people pepo, wajinga, pumbavu, washenzi and all kinds. But that is true, sawa, and all kinds of names who will be sent to the president, sawa. So Mr. President wa Kenya nauliza, why pia maneno ambayo name calling, you know, why you doing that to Kenyans too? So Simon Kim anasema tunataka viongozi wajitokeze hata wao. Yes, sawa. Peter Kimani anasema, Felix, you are sympathetic to President Ruto, who is attack dogs, whose attack dogs are insulting young people and leaders who are not in the government in front the president, and he also don't call them out. Kama venye yule Ichungwa alivyoongea, you know, and he was talking before the president, and the president should have been like, wacha, you know, tumekuja kwenye matanga, hatujakuja kwanza kurushia yule sijui nani, that is not good. Then there is Duncan Odhiambo, love this show, thank you so much, keep on, we will, my dear, we will, as long as that you support us, we will be there. And kuna Thomas Ogega anasema, surely all people, MP Oscar Sudi wants to be appointed as CS for interior, for really it's shocking, a class 8 dropout. How surely, where is the country heading to? Where is the country heading to? Kama mnavosema, like people been young people tena been abducted, bodies zinapatikana wapi, young people being killed out here, being abducted, and then we hear leaders, because in fact there's this one leader ambaye alisema people are abducting themselves. Ule alichoma. What is that? Let me ask you, Zulfa. Yes. A whole man mwenye ako over 40 years. Yes! Anaweza simama mbele ya magistrate kulia machozi kama mtoto kijana wa. Wewe uliona wewe, mi that video inafanya tulie. Kwani amekaa ameboeka, ameona tena nikalie mbele ya magistrate nikishia mtoto wangu. I wish he could use a good language. I wish he could show some leadership qualities. Unajua alifanya yule, unajua kama maybe yule mtu aliona ile video alikuwa heartbroken vibaya sana. Those are the leaders we are looking up to. Those are the leaders tulisema hapa, if they are the people advising the president, if those are the people advising the president, then where is Kenya heading to? Where is Kenya heading to? Like unaweza simama aje useme ya kwamba eti, you know, people are and I'm going to quote this. In fact, I listened to that like 100 times just trying to like ngoja niangalie maybe he means something else. Akasema that he has worked with many organization out here. Sawa, akasema that these people are abducting themselves to get the money of amnesty. What does that mean? So that man ambaye alienda kulia hivyo, hiyo mimi siwezi kubaliana na. What is that? By the way, let me ask you. Mimi sijui kijana ya Atuoli. Ako kijana mkubwa mwenye anaweza kuwa hata kuna msichana mkubwa aligraduate mwaka usiju, there's time where alikuwa na post huko. Sasa yeye kama mzazi anaweza make comment kani hapana. Yeye ingekuwa ama unajua like, let me tell you the truth. And I'm sorry to say this, maybe unajua siwezi jua audience wenye wanatutazama ni akina nani, but ile reality ni moja. There are some people naturally wako na leadership qualities na siwezi kosa kuwa support hata siku moja. Unaona mtu kama Fred Matiang'i, unaona mtu kama, I'm sorry kama pia anaweza wabo, lakini ni kulingana na maoni yangu, Fred Matiang'i mse mwenye kwa government bado anaitwa Kindiki. By the way, let me tell you the truth. Kindiki ni mtu mwingine msafi sana. Ukisema hivyo na sawa tu unasema is the one who like ordered those deaths for those people. Wakati wa Gen Z. Let me tell you. Zulfa, kuna mtu mwenye anaweza jipata kwa situation fulani yenye inabidi like lazima ajaribu kupiga hesabu vile anaweza match na hapo, lakini akijua chenye anafanya. But people died. Anyway, let me continue saying. Nani yule? Mtu kama nani huyo mse? Eugene Wamalwa. Unaona? What has Eugene done?
Wait. Eugene ni mtu mwenye anakuambia ukweli. Kindiki ni mtu mwenye anaangalia mali ukweli iko. Matiang'i ni mtu mwenye ako straight. Sasa uwezi linganisha watu kama hawa na mtu kama nani? Na mtu kama Atwoli mwenye anasimama mbele ya watu kuambia yani mbele ya magistrate kwa usema like ati watu wanafandiwa eti wanajiabduct ndio kwa funded. Mtu atoe machozi hivi. That grown man. Wait, kuna clip yenye niliwatch ya Kindiki jana yenye alikuwa anajaribu kusema vile amekuwa holiday nini. Let me ask you. Yule mse angekuwa mse mwenye akona maasira ama mwenye hajui kujicontrol ama mwenye anaenda na wave. Do you think according to you history yote yenye imekuwa ikijitoka ama yenye imekuwa ikijitokeza ange-approach design yenye tusema angekuwa weak in spirit ange-approach kulingana na vile watu yani kulingana vile yeye mwenyewe I wish unge-watch your clip. Sijui kama uliwatch. Yenye alikuwa anajaribu kuzungumzia mali amekuwa na chenye ameplan na chenye anataka kuenda kufanya after unaona akimalizana na hiyo holiday yake. Umse mimi ninamuomba tu if possible yeye maybe according to me anakamse mwenye ako yani ako na straight flani ajaribu kuzingatia hii kitu na jaribu kupeana advice. Gachagua tried that. Gachagua tried to be that straight person kwenye hii government ambayo iko. Sasa mbona basi ni pia Kindiki unafikiria ameanza kupigwa vita? Kama I'm going to read comments hapa. Sawa? So like kuna nani wanasemaje? Anasema Albert Isoboke anasema leaders should be accountable. Then kuna Peter kimesema Thomas, you ask the same question I'm asking myself. Kuna Evelyn Afula Wanjala anasema tell me to me I think the only weapons our youth have is social media because hapo ndio wanasikizwa. Do our leaders must come off down, listen to them and help them out. Then kwa David Kitui anauliza wait for Gen Z 2027. Let me tell you, Gen Z's ni tulisema ni kuchukua kura. Ni kuchukua kura pale hakuna nini. Because if we listen and tukasema to listen to our wazazi, makosa ambayo tupo kwenye sahi right now, it is because I'm going to read something there, yes? Like the makosa ambayo tupo ndani sasa, it is because of our parents. They used to elect leaders with emotions and kusema huyu ni kijana wa fulani enda umelect, huyu sijui amekuja ametupea 200 enda ufanye. We are not doing that. Ukipoa pesa kula pesa, but because we all need money, yes, but atu elect na nini na emotions anymore. Kuna Steven Wakapisi anasema how can someone abduct himself or herself? That is the question, my dear. That is the question, and that is a whole leader standing and saying that people are abducting themselves. How? Oh Jesus, I'm not going to get into that so much because inanifanya na get so riled up, yes? So how are leaders huwa wanatuona mafala aje? Talks kwa ile matanga from our leaders. Those are our leaders, my dear Steven. How ndo leaders ambao sasa tukicheza tukiwa elect tena tuwaika pale tena. Then kuna picha kimesema these leaders have become arrogant and full of pride because of being feared by the president to all parts of the country to attack other leaders and explaining what the government is doing. Kimani Ichungwa. But the people are really disappointed with Kimani. In fact, the people from Murima ambapo wametoka Murima. Kuna David Kitui anasema boss, a strong person will always refuse to join insulters. That is true. But that is true. Mimi like saying no sawa. Ukisema Kindiki is a straight person and the way he shed blood hapa, alikuwa tu akiambiwa tuma watu kwa watu wa Gen Z wakiendelea. You know mpaka ukiwa straight na kuwa straight kama Kashagwa, kataliwa basi. Zulfa wait. Wacha tuongee ukweli. Mbona basi ameanza kupigwa vita? No. Wait. It's story. Answer my question. Sympathy. Apana. Yes. Mbona unaanza kupigwa vita? We hatuko sure hiyo coffee hatukuiona. Ni story tumesikia. Lakini sasa ishasemwa. Hizo kwa ni story. These people are puppets of the government. Rumors are next to the reality. Let me tell you my dear. Mimi at this point nivenda sema vile mama wamesema. Hatutaki anyone political there. Tunataka sisi wananchi tujipiganie because Kindiki wakati wa Gen Z, if he was a straight person,
Mbona ange stand up na kwa test CS wa interior aseme hapana, I will not give live bullets watu washutiwe kwa streets because ni maandamano ya nini? Why? Zulfa, truly wacha nikwambie ukweli. Unaona? Kuna kitu yenye unafaa uelewe. If possible, I'm just requesting you. Ukuje kupata hata one of the police officials ajaribu kukuelezea vizuri vile wamekuwa train na vile wameelezewa na vile wanafaa kufanya nini. Unaona? Mimi kitu niko sure ni moja. Sawa? Mtu mwenye aliua Gen Z ni komanda ambaye ameruhusu polisi waende. Na hiyo komanda ako chini ya nani? Nisikize. Umse ndiye anapatiana bunduki, yani anapatiana nini? Anapatiana ruhusa bunduki zitoke huko sijui waende kufanya nini. Yes, ndugu zangu walikufa na si Rahman. Unaona? Ni kitu yenye nauti. Inaudhi vibaya sana. Inafanya watu wale wana feel vibaya, unaona? But the fact that mwenye ako kwa hiyo internal security ni Kindiki. Sawa? Alijaribu kuleta utulivu katikati ya watu. Una get? But ilikuwa by chance during that process watu walikufa. Na haimaanishi like sasa yeye ndiye aliambia watu like chukua nini live bullet. Unajua kuna blame zingine tunachukua zenye, let me tell you, kuna blame zingine zenye tunaweza blame mtu zenye si mzuri. I tell you hapa mtu mwenye anafaa kuteki kitu into consideration ni the head of state ambaye ni the commander in chief of this government of Kenya, unaona? Ambaye ni the president. Yeye ndiye anafaa kucontrol hizi vitu zote. Na ni rahisi sana kuzimanage. Zulfa, polisi wametoka huko kwa station, si ndio? Obviously lazima waende kumeet watu wengi, tena ni umati. Hapa haujui kama unaweza nyang'anywa bunduki. Hapa haujui kama unaweza pigwa mau kufe. Hapa haujui kama maybe uwezi jua kitu unaenda kukutana nayo. Una get? So in this point yenye watu wamepigwa hadi kufa, yes, inabona, nishasema already, unaona? But ni ujue like hapa pia mtu mwenye amechangia ni mwenye amecommand polisi kwenda kwa field na anajua chenye kimebebwa kutoka kwa store kwenda kwa field. Yeye ndiye anafaa kukua pia questionable, anafaa kukua questionable kabisa na apeane jibu ilifanyika vipi polisi wakatoka na hiyo. Ni mkubwa, ni mimi nasema ni Kindiki. That is what I can say because uondo nina hapa kwa WhatsApp kuna message anasema, hey, good morning my dear, I'm here today, it's Kim. Asante, hope you had a great I had a great weekend. Then I'm deeply concerned about the proposed amendment to extend presidential term limits set to be tabled in February by Senator Cherargei. This move, coupled with recent remarks by MP William Kamket suggesting a 24-year presidency. What is that? Unanisikiza? What is that? Nakusikiza. Poses a grave threat to our democracy. Nani ana propose the amendment ya kuextend presidential term? Eti unaniitwaje? Senator Cherargei? Anaendelea nasema our constitution was designed to protect us from authoritarianism and ensure accountability through periodic leadership transition, extending terms, limits, and amines. Will you continue, please, reading that on WhatsApp? Yes. Will you continue reading that? WhatsApp. Your message ya Kim. Ebu soma that. Ya Kim. Yes. Hapo I'm deeply concerned. Yes. Anasema I am deeply concerned about the proposed amendment to extend presidential terms limits set to be tabled in February by Senator Cherargei. This move, coupled with recent remarks by MP William Kamket suggesting a 24-year presidency, possess a grave
threat to our democracy. Why? Our constitution was designed to protect us from authoritarianism and ensure accountability through periodic leadership and transitions. Extending term limits undermines this foundation and sets dangerous precedent for further constitutional manipulation. Alafu anasema here is what at stake. Number 1, anasema democracy and the rule of law. Changing term limits erodes the integrity of our constitution and opens the door to authoritarian rule. Hey. Number 2, anasema political stability. Such moves could ignite public discontent, protests, and deepen ethnic and regional divisions. Number 3, anasema economic confidence. Political uncertainty will deter investors and misdirect national resources. Number 4, Kenya's reputation. We risk losing our standing as regional beacons. Bro. As Kenyans, we must reject this proposal and stand firm in defending the values enshrined in our constitution. Let's demand leadership that focuses on delivering progress, not entrenching power. Our democracy is non-negotiable. Let's protect it. Walai, ni ukweli bro. Mimi hapa siwezi hata jaribu 24 year. Why? Nini? Nini? Yoni nafaa kwa one term president, hakuna 2 terms. Nasema ni 2 terms ni lazima. Okay, naendelea kusema hapa kuna comments za 24 years. Hawako serious. So kuna David Kitu anasema do you think Atoli ni mtu? Hii kitu hapana. Yes. 24 years hapana. Yes. Sasa ebu imagine kitu kama hii yenye watu wamelia hivi sana. Mtu anajua ati ni miaka 10 anaweza ongoza nchi, lakini sasa watu wanalia hivi. Alafu 24 hapana. 24 2 decades na kitu juu. Si Moi ruled for 24 years. Hapo walai uwezi kuwa na neno. Hata opposition sasa itakuwa. Hata sisi Kenya hakuna opposition. Opposition ni Gen Z. Hakuna opposition sahi. Wow. Let me tell you my dear. Kim, thank you for that. I didn't know about that. Thank you for that actually. What? Mmesikia nye? Kuna watu wana propose amendment. Ati presidential term limits zisongeshwe to 24 years. That is Senator Cheragay and MP William Kamket. Jamani. So kuna dan kind of them asema leadership qualities I agree, like Ibaki, though no one is perfect, but then we were shouldn't, but it was good. Yes, kwa thoma so gika sema how do you advise how do you advise a grow up person, a 24-year-old maybe is married and he is seeing what our leaders do every day? Let them know the ground is waiting for them. It's not going to be easy the way they think. Okay, Peter Kimasema Felix should relax about Kindiki. He was to join EM County for prayers with the president, but decided to go to Embu County because of people like Sudi and others. Mr. Felix, umesikia? Relax. Relax. Nimerelax, but kuna vile nilikuwa najaribu kufanya maybe possible watu waelewe vitu. What do I think wamejump sana? Hata kuna mwingine ashasema ata Felix should read article 37 2010 constitution. It's just 2 days that the president said that he will remove police out of president, and he didn't read chapter 15. Anyway, nime get a point, but I think there are some of the inconvenience in the country zenye zinafaa kushughulikiwa Zulfa.
Okay, so kuna Duncan Odhiambo anasema social media influence is like a compound interest. Under the water, let's continue to give it 5-10 years, the casual effect will be felt on the ground. Kuna Thomas Ogega anasema Atoli is an old mzee but a sick man. Kuna Peter Kimani anasema Billy Mwangi is said to be brought when he is unwell health-wise. Obviously man, ulisikia wale Kitengela brothers walisema they used to have only one meal, that is ugali and cabbage, na maji ambayo ni madogo, hata hii maji yangu ni nyingi sana, you know, just 300 ml maji, na uoge nayo hayo maji, uwakunywa hayo maji, you do everything with that, au kachupa peke yake. So obviously even if you see bado hiyo clip ya nini, tutafuatilia mambo ya Billy Mwangi, sawa, tutafuatilia sana tujue, but okay, it's not good. It's not good. So Kim anasema our current area MP Jalango, he calls himself a youth but he has never spoken anything to do with abductions. Ichungo tunamuelewa, he has sagging brains. But they have never heard Bade Jalango speak. Hata tumesikia recommend akiongea kuhusu nini mambo ya abductions. Watu wako wapi? Sijasikia. Mimi I don't know why. Mbona lakini wale watu wenye wako na roho mzuri kabisa zenye zinasaidia watu ndio yani they are not wanted. Mama tena mbele ya watu kusema like ninataka niwasaidie hivi na hivi. Si rahisi. Let me ask you Zulfa. I'm not a good supporter of Raila Odinga, but at some point naweza kidogo. Do you think yule mzee angekuwa in leadership ingekuwa hivi? Amba ingekuwa more worse, Raila better Raila siwezi nikaongea kuhusu Mr. Raila, sawa, but no, sisema we will never know. Kuna mtu alisema ambaye we have lost a person, we will never know, sawa, hata wajua mpaka right now we will never know. Maybe he could have been the best president ever, sawa, maybe he could have been the worst president ever, but the thing is we will never know. Na time ishapita sasa, and I move on to other bigger things, sindio? So you are Felix Rusasoma, sindio? And akuinsistia na kwambia Felix police are trained to use firearms responsibly under CS Interior and the IG under President, sawa? So CS wa Interior na wanafaa kujua live bullets kwa nini zinaingia kwa maandamano ya wananchi. Anasema Peter Kimani anasema tena Cherargei proposed amendment was dropped at the Senate unless they wanted to bring it back. Remember MPs tried to amend their recall from office by the people who elected them, but the court dismissed it. Sawa. That MP from Baringo was giving examples of how President Moi ruled his Kamket, not Cherargei. Sawa. Okay, and Hassan Ngoka, I never voted for this prezo. Ila uru mwingi una gharama, acha kunyongana kuisha na utovu wa nidhamu wa kupost prezo amekufa na amevaa rinda. Your vote is the secret weapon. Abuse is lack of respect. Okay, amesema point ambayo ina make sense, sondo ya kwamba obviously we have some power that we could vote and change things, sawa, but anasema let us not abuse. Hiyo ndio kitu ambacho tunasema hapa kwenye Kenya News Live. Tunasema ya kwamba tusi abuse them. Let us teach ourselves how to talk to them, how to address them, sawa. But now it doesn't mean because kidogo mtu ambaye kwa 18 years amekutusi sasa unaenda kumkidnap man, unamwabduct, unasikia bili hajakuja akiwa sawa. Tutafuatilia hiyo in the next show, we will be going deeper into that. So Kim anasema at Peter Cherargei will be the mover in Senate on February from around 6. It's coming back. Kamket is just a bandit. That is Kim amesema hivyo. Sawa. So Mr. Felix, yes. Sijui wewe utaenda maandamano haya ya wanawake kwenda kulilia nchi ya nini, nchi yetu. I don't know if you will go. Me, I think I will go. I will go huko natafuta gunia nende, sababu we should pray. Let me tell you people, we should pray for our country. You look at these things and you just get so disappointed with like our leaders, with the people hapa,
Na maswali ni, we are so happy that Billy and the other guy have been released, but wale wengine wako wapi mpaka sahi? Na if Gachagua angesimama pale mbele, aende pale atetee na athreaten, bado angekuwa ameshikwa. Na wamama kuthreaten that we are going, but the mama are threaten, they are going to do it. It is action. It's going to happen and you are going to follow it. Why man? It's not good to abuse anyone. Hata mimi sipendi kutusiwa. Ni mimi catch feeling mtu akinituse. Zulfa. Sababu hayo maandamano yamepangwa na wanawake na ni wao wameamua kwenda kulia. Okay, personally I'll support them spiritually, kimaombi. Si unaona sasa mimi si mwanamke. So wao ndio wameamua kusema like ni wanawake, yani this is now for ladies. And ladies should do what? Avail themselves. Wacha tu wamama wafanye hiyo mambo, but I think wamama hawezi kuwa violent. So tusisikie kesi eti mama amepigwa amekufa na bunduki. Sasa hapo ndio tunaweza sema hapana. Unaona? I don't believe that women can be as violent as youths can be. Sasa mama unless maybe wasichana wadogo wenye wanakaa maodi au wenye tena sidhani. So let this okay, let that exercise to go successfully. And mtu tafadhali asiwaguze if possible. Yes. We'll be here watching, yes? Watching waguso hivi kidogo tuingie si wote kama as a Kenyan country, ndio? So Peter Kimasema, president is also disrespectful to his boss who are the people of the Republic of Kenya. By the way, they are our servants, yes? Our public servants. They should also respect us. Yes? Then kuna Jefita Okerosi anasema hello to you too. Or Jefita. Peter Kimani anasema Kim, you're right. Every rumor in Kenya are true. So we have like roughly 10 minutes to finish. Felix, what would you tell people? What would you tell our Kenyan youth and our leaders out here? What would you tell them? Zulfa. First, Felix, I'll never feel ashamed of my country, Kenya. In fact, nimetembea almost 20 countries. Unajua nasemanga ati Africa na kuanga almost 70%. Yes. Kitu kama 50 ama 70. Kenya. Africa. Iko na? Inakuanga 50%, yani inakuanga 60-70% desert ama? Yes, because I don't remember, but let me tell you the truth, my people. Kenya is one of the best countries I have ever seen before. And it should be one of the most leading country in terms of political stability. So please, my message to leaders, let our country shine and give time our country to outshine other countries. Wacha tuache hizi vitu peti zenye zinafanya country yetu inarudi nyuma. Inakaa Kongo. As in, unajua, let me tell you, ukiangalia natural resources Kenya iko nazo, ukiangalia experienced personnel ama trained personnel Kenya iko nazo truly. Only kitu yenye inatuangusha kidogo ni hii michezo yenye naka political. Ile siku our politicians wanaweza kuwa stable enough upande wa ukweli, wasikuwe stable enough upande wa kunyanyasa. Sijui kama unaniget. So I'm very sure this country will go to another level. Vitu kama hizi zenye tunaona hapa China wanafanya nini. Kenya iko capable kufika hapo pia. Only corruption, political issues zenye zinakaa funny zikiisha. Unajua kitu yenye nasumbua watu ni wanataka kugain. So my fellow Kenyans, don't ever allow your political leader, even your spiritual leader, to just outshine
yani to have that desire to outshine others, meaning anataka kutumia mbinu fulani ya kuexploit resources zenye ziko possible zinafaa kukaza community ku outshine others, yani ndio onekane dominant. Kumbuka mchanga ndio inakufunika, so usitamani kukua greedy. So unyanyaze pesa zenye zinafaa kusaidia mtoto fulani huko kwa shule ya government mahali anafaa kununuliwa kitabu na hiyo pesa, lakini sasa wewe make a movement fulani, umechukua hiyo doyo umeenda kufanyia vitu zako kwa nyumbani. Meaning hiyo ni corruption. Tukikuwa wale wase wenye wanasema anje wacha tukule kidogo, pia kidogo isaidie wengine. Be sure with me Kenya will go far. So leaders, if possible leaders wanafaa kupiga hesabu ya kusaidia our country so that iende mbele manze. Na my people please, to make sure next election tukifanya election our votes ziende wale watu wenye tuko sure enough watatusaidia, si wenye wanatupatia promises, na to make sure tumevote wale wase wenye wanafanya nini, wenye tumewaiona kazi yao. Mfano Matiang'i. Mfano Matiang'i. So watu wenye wanaenda kuua mandugu zetu, watu wenye wanaenda kuua sijui ni ma relative manze, tusijaribu kupiga hesabu ya kupigia kura watu kama hao. So I wish you all the best guys. I love you so much. I think we shall be now hosting the show. This is my first time ninajipata kwa show na Zulfa, but I believe everything will go everything is going to be okay. And I believe tutakuwa tunaenjoy pamoja show. Thank you so much. Yes. So that is Felix. What I can say is before nisome ama nikoja nisome hizi comments ambazo zipo hapa, yeah. What I can say is that we should go to these streets, you know, and we should support our mama, our mothers, yes, and our sisters and our aunties. Wende pale, we cry for this country because atuendelee vizuri jamani. It's not good. It's not good at all. Hapa na kuna message kidogo as we finish. Anasema kuna Coletta Nigadhia, and I don't know, amesema to be. Then kuna Peter Kemani anasema we need justice for Kibet and his brother, and justice for those who died under abduction and found thrown in the roads. We are not in a banana republic. True Peter, man. Like okay, so the president should quit social media like President Uhuru Kenyatta and stay at State House and work. It should be this should not be the SPA in his own advisor. Do you know by the Uhuru did quit social media? Ali quit X, aka quit kila mali because design kwa mengililiwa na akuchukulia hizi vitu personal. So I don't get why mtu mwingine anazichukulia personal. People are just really upset out here. Yes, and what I can say is Aki, when you're saying let us pray for our country, let us pray for this beautiful when umesema Felix, Kenya ukiuliza maju says ukiuliza any other continent wakiuliza what is the capital of Africa, they say Kenya. Alafu sasa wanaanza kuona Kenya ndio hao sasa, now people have been abducted, we are becoming like another country somewhere, unaona, ambayo you can't even speak. Like I know when I go to Tanzania sitaongelelea Samia, sitaongelea chief wa hiyo mtaa because nitashikwa. Huko wanataka tu uongelee Diamond, uongelea Harmonize, usiongelee serikali. That is Tanzania. Huko si North Korea, man. Si Syria. So the thing is, yes, guys, let us pray for Kenya. Let us pray for these women going out here. Zulfa. Yes. Wacha nikuambie. I really appreciate that woman mwenye alikama up na hiyo program. Una get? And I think that woman is a very very good example to the society, kuonyesha wanawake pia that they have an ability to raise their voices. So ile kitu yenye watu wanadhaningi eti wanawake maybe they are not able,
the society only can be controlled by men, anavunja hiyo belief. Unaona? Now that they have decided to go and plead for the information yenye inaendelea Kenya mzima saa hii juu na abduction, please, I really congratulate them. Na nina congratulate huyo mwenye alikuja na hiyo idea. But my request ni moja, let us not use abusive language, let us not use violence, and let us not use any formula yenye inawezafanya pia mshutiwe ama killing zikama cross, unaona? Watumie the best way yenye inawezafanya hata watu wenye wako outside kama nchi zingine yenyewe zifili kitu. Kwa mfano hizo gunia zenye zimesema mumeniambia, si unaona zinakabibiliko. And truly if the person anaweza enda kuignore, kama wataenda kuignore hizo gunia ama nini na hiyo maombi, si ni shida yake. Unajua hao ni wamama, ni mama zetu, unaona? Si watu kama sisi wenye tunaweza jua kurusha mawe na target. Wamesema wapigani ama kukimbia, waenda kukaa chini. Yes, that's why nimesema. Yes. Mwenye alikuja na hii idea is a very good person, and in fact anafaa kuwa appreciated in any way. Ebu kwanza niambie, unaona how do you feel about that program yenye huyo mwanzilishi unaona alikuja hapa na hii idea siko poa? You know, maybe I was just going through something, and then this naanza kuona I'm sending these links of this woman nasikiza, and she starts with, I don't know if the producer if you can play that video. Yes, so anaanza kusema, anasema hatutaki our activists. Alianza na Morara, we don't want you Morara, we don't want you Kasamuel, we don't want you someone Mwangi, we don't want you pale any other activist ambaye anakuja ku make this to be a political thing. No. Sawa, akaambia wanadada, if you're a sister, if you're an auntie, if you're a mother, sawa, if you are, I manishi uli lose someone hapo, but if you are, tunavaa magunia, tunaenda pale CBD, you know the Kenyan anthem, na kuna ngoma fulani hapo alisema, akasema we need only 2 songs. Atuende pale kupigana na mtu, atuende pale kukimbizana na mtu, atuende pale mbeba maji kama tiaga zitarushwa. Tuenda kukaa chini CBD. Tunaenda kukaa chini CBD to mourn for those people who died wakati wa Gen Z maandamano. To ask God for those children ambao mpaka wa leo wame get abducted and we don't know where they are. Okay? So akasema pale any that woman, mama, thank you. Because hata venye Peter amesema pale, amesema we did not really mourn for those people who died, for those people that we lost. Someone amesema pale kwenye YouTube, amesema we did not, and it is true, we did not. Tuliwabari tukiolela, and we are seeing any Felix. These are young people, these are the people of tomorrow. And at least kwa hii generation tunaona wako na hiyo courage ya kuamka wapiganie. Other generations didn't. Sasa unajua mimi generation yenye niliona ilijaribu ku make history ni ya Gen Z. And in fact these people are very intelligent. Sijui kama umeona hivyo. Yeah, nimeona hivyo. These people are very intelligent. They are people of action. Let me ask. Do you think if this intelligence ikimwagwa chini the coming years tutakuwa na country kweli? Unajua mtu kama huyu mwenye alitusi president, let me tell you, let me give you an example. Mtu kama huyu mwenye alitusi president kumweka ndani ya jeneza, let me tell you, huyo mtu wako very intelligent, innovative and creative. Yes. Kuna kitu yenye hawajaona hapo. Unajua kuna kitu yenye hawajaona hapo. This is the moment hawa watu wangesema kumbe watu wako creative. Sasa hii creativity yao, idleness imewafanya waanze kufanya vitu zenye ziko negative.
this is now the moment kijana kama huyu angetafutiwa mahali aekwe aekwe utilize hiyo akili unaona aekwe so that atengenezange hata vitu zenye zinakaa kama ident, atengenezange vitu zenye zinakaa kama adverts, atengenezange vitu zinakaa kama posters, yani zile vitu zenye zinakaa yani zinakaa innovative, unaona, zenye zinakaa like kama program fulani. Kwa mfano president alikuwa Kisii ile siku ya Christmas, ile siku ya crossover ile kuja date first of this year. Yeye ndio tusema angetengeneza ka program fulani kazuri kenye kanaonyesha vile president alihudhuria hapo, akasema nini through hiyo creativity yake kuna vile anaweza kuwa more creative kutengeneza kitu yenye inakaa more good, unaona. So makosa yenye mimi naona maybe hawa watu walifanya waliangalia the negative side peke yake, wakasema kijana wacha tu aende missing, na kijana to be sincere ameenda missing na harujamuona. Sasa that brain power, that mind power yenye kijana ako nayo tutaenda kuipata wapi tena akiangushwa? Sasa akiangushwa you know, I think umesema hivyo like instead of they should be proud, yani like this leader should be proud, waseme kumbe Kenya yetu tukitoka, unaona, we will be proud of the people that we are living, because are the people that these people will fight for their rights, these people will fight for Kenya, these people are passionate about Kenya, unaona. So when you're killing them, when you're abducting them, when you're intimidating them, seriously, ama mnataka aje? Like how mnasema vijana amkeni mpiganie nchi yenu, and the moment that tunaamka tutapigania nchi yetu, inabaki unajua nini, mmekam sana. In fact sasa nyinyi poteleni mbali. Lakini wacha wamama tu wafanye maombi. Unajua tena tunaweza laumu government upate ni shetani ameikanyagia. Hata blame shetani kwa vitu zingine man. But let us call God, yes. Kila mtu wa religion yako, because Kenya kwa religion nyingi, si ndio? Call your God, yes. So kuna mtu mwenye ali request if possible Zulfa, sijui ni kama ulienda ukasahau, alisema like if possible tufanye nini ni Peter, I think ni Peter Kimani. Alisema to play ile nini ya Gashagwa. Sijui anyway, producer cheza kiwewe, but at the same time maybe Zulfa tuambie kitu consideration ya Peter Kimani. Unajua si mzuri tukijaribu kusahau request ya number one fan ya number one fan. Alafu na ile kitu yenye yule ndugu yetu aliongea kutoka Washington DC, bado ninajaribu kuifikiria, nimejaribu kujicontrol, nimeshindwa. Yule jamaa ameongea Zulfa. Yule jamaa aliongea hadi nikaifeel manze. Kumbe watu wetu wenye wako nje zenye wanaishi vizuri kiasi, kumbe wanatuhurumia pia. Will you mind if you say something Zulfa about huyo mtu ama about just generally? Huyu ndugu yetu mwenye alipiga simu kutoka Washington DC. Unajua alionyesha like hadi nikasema alisema wanalia sana. Wanalia. When they look at Kenya, imagine mtu ako mahali ako fiti, anaishi vizuri, mtu hana shida yoyote, hana stress, but akijaribu kuimagine kuangalia kwao vile watu wako wanaishi manze. Wait, Zulfa, please come on, say something. So like unajua, let me tell you about something, yes. Wanaangalia situation wakiwa from there, and I think kila mtu when so, like kama niko hapa sahi, like let me use this for example, yes. The moment that niko hapa, I want to know that home kuko poa. So imagine like niko hapa alafu naanza kuona ati kwetu something happened,
Or something is happening that I cannot control. You feel so sad. Na so wa kwanza is not the first person to call from Maju na kusema that. Kwanza nakumbuka kuna ule Martin ambaye alipiga show ya jioni. Akasema ya kwamba wako huko, they want to come back home, you know, but they look at home and they get so disappointed. They get so disappointed with the things that are seen here. And it is true. So I'm going to read kuna comment ya Peter Kimani asema SA people are telling their president not to vote for Raila. Then asema Felix, the only time I agree is the closing marks. Amesema amebambika na closing marks zako. Sawa. Anasema that aka insist na akasema I second Felix. They should have taken time to use that guy, take him seriously and empower him. True, but they imagine Maju, like if you, Maju kama unapata kuna these young people, these young genius people that they hack the CIA, they hack the FBI, you know, they're not taken to be. In fact tuna mde mmoja alikuwa senior, I think 13 years old, alihack initangwaje Pentagon, and she wasn't taken to be killed or to be abducted. Alipewa job hapo, like wewe atatoka shule unafanya nini, wewe come. Let us utilize this. But now, like, is the government intimidated with this kind of minds? What do they want? What do they want? Tukue aje, like tuko tu. Unajua one thing with the government, Felix, yes, they saw that kwa election news hawakutokelezea. But when it came hapo akakuwa like unajua use wa kuvote, maybe they don't care what is happening, but kumbe walikuwa tu pale kando, they are looking. Na nataka kuuliza, if kama wameamua kujitokeza hivi, do you think they are going to ukifika 2027 see these people watajitokeza vibaya sana? These people will vote. Mwenye anasema eti unajua watakuja watapewa sijui shilingi 200 wataenda, I don't think so. I think I have faith that the Gen Zs will be out here fighting for our country. What do you think about that? You know, fighting for the country in a good way. First, the best preparation somebody can do. Kwanza manjenzi, si ndio ndio tunaweza sema tumekuwa affected sana. Kwanza uko na kura. Mimi yes, obviously. Usipige kelele ndugu kama una kura. Unyamaze ukalale. Hiyo kura ndio inaweza ikafanya vile unataka. Ukipata wewe na mwenzako na mwenzako na mwenzako na mwenzako mko na kura, mwenzako kutoka Kisia kuna kura, Western Waluya, sijui Kalenjin, Kikuyu, kila sehemu ya huku Kenya kila mtu akona kura. Hapo bishwa with me, you have won the war the way you want. But when we just use our mouths to kupiga kura, complain and to do something else yenye tunaweza fanya kuonekana, it will never be the solution. Please. So have you, as the producer, found that video? Yeah, nini a play. Yeah, Peter, this is the nini you asked for. Gachagua speech ambayo aliongea akathreaten serikali ya kwamba msipo producer watu I'm going to go to ICC, and we have seen that two have been released, of which bado we want justice for Kibet na brother yake and others. Tukego bona ya mitha rushine tene rĩrĩa tondũ ndokire gũcigana na hĩtũku ndauga nĩ ngwenda gũka mwena ũyũ njĩrwo nĩ kanitha ũrĩkũ thoma gatene biũ ndĩrego nĩtetwo na nĩguo kĩhumo kĩa diocese ndauga nĩ ngũka na nĩndakena mũno kwĩna rĩera rĩega na nĩ mwakĩte kanitha mũthaka mũno, pongezi. Na koguo Julio na nĩ ũracokia ngatho rĩrĩa rĩtwo kahinda tũrĩ obici-inĩ mwena igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka ĩyo mĩingĩ na kahinda gakinya no tũyũka. Ũguo andũ atetũ tũtĩmwĩre asanteni sana nĩtwoka na mũtumia yakwa na atongoria aya na twacokia ngatho nĩ kuona mweke atĩ kiumia kĩa mbere mwaka ũyũ wa 2025 toka igongona rĩa mitha na inyuĩ andũ atetũ nĩtwacokia ngatho. Nĩ ndĩrerirwo mũrarĩ na mũri nĩ ũndũ wa nyũmba ya father na ndaigua ũrĩa uma na manĩra uga next Sunday o mũndũ akarehe kariko gake nĩtiguo, na tondũ ndagĩkorwo kuo rĩ nĩtũngĩtige ndirikana cia kariko ka mũthenya ũcio. Alafu harĩa mũgũkinyia mũtwĩre atongoria arĩkũ aya nĩtiguo nĩtwerwo mwana wa cabaci ũrĩa maire kũrĩa Amerika nĩtiguo, na kwĩna mbiro nene mũno ya kũmũrehe
ona nitono ndagiuka no gutegeria na ngiriga rimwe cia kurehe mwana ucio na gavana ya gutuhanga ndu wa Joe ucio nake uhurukite nigetha ithuĩ tũtige mũcumari nĩtiguo tondũ ũcio nĩguo mũtugo witũ ta Gĩkũyũ ucio ũrĩa wothe wĩna maithori tũgoka na ngacibu kũgiria andũ acio maithori naguo nĩguo twĩkaga na tondũ no twagĩũka itũra twakorana na mũciba ona ithuĩ no tũkũnyitĩrĩra tondũ ũcio nĩ mũtugo mwega na nĩguo mũtugo wa andũ aitũ ndio atete tũmũcokeria ngatho mahoya manyu na nĩtũkenete na thayo na mũtikamakene maũndũ meko maingĩ gũtirĩ mbura ĩtakĩaga neno nĩgũkĩa na rĩrĩa kwĩna nduma nene gũkĩrĩ gwĩkate ndaigua hĩndĩ ya mahoya ma kĩrĩndĩ kaingĩ tũkahoya kahora andũ arĩa manyitĩtwo mĩgwate ciana citũ nĩ iranyitwo mĩgwate ikoragwo nĩ ũndũ wa kwaria ndeto cia ma mĩrĩ ĩronekire tatũ ira na tũraiguaga atongoria angĩ makiuga atĩ nĩ andũ marenyita mĩgwate rĩu ũkarigwo no ũkĩnyite mĩgwate ũcoke wĩyũrage ũndũ wa kuoya mũkwa ndaigua ũretwo Father Jamaica nĩ ndanyiha mũno mbere ya kĩgongona na ndatĩa maguta ashirika itu atetu mũrĩega tũmũkumia Yesu Kristo Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe ngeithia iciarĩre mwathani agocwo rĩngĩ Father Patrick nĩ twacokia ngatho nĩ gũtwĩtĩkĩria tũke igongona rĩa mitha rũcinĩ tene rĩrĩa tondũ ndokire thikũ cigana ũna hĩtũku ndĩrauga nĩ ngwenda gũka mwena ũyũ njĩrwo nĩ kanitha ũrĩkũ ũthomaga tene biũ ndĩrerwo nĩ tetũ. You see, Zolfa, these leaders are very close to the church. Nĩ ngũka like Mr. Gashago, yes. kwĩna rĩera rĩega. But you know his wife is a pastor, so lazima akuwe anamjua, anamuelewa Mungu vizuri. Na koguo njugi ona ni no ndacokia ngatho nĩ nderitwo kahinda tũrĩ obici-inĩ mwena igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka ĩyo mĩingĩ na kahinda gakinya no tũrĩũka. Koguo andũ atetũ ndĩmwĩre asanteni sana. Nĩtwoka na mũtumia wakwa na atongoria aya na twacokia ngatho nĩ kuona mweke atĩ kiumia kĩa mbere mwaka ũyũ wa 2025 tuoka igongona rĩa mitha na inyuĩ andũ when it comes to language yenye tusikii sasa yenye tuelewe. Peter Kimani is saying this one. Nĩ ndĩrerirwo mũrarĩ na mũrindi wa but I think hii information nimeinjua niliwatch. I think Wedapo Bella ataanza kutumia the right language yenye kila mtu anaelewa. Mũndũ akarehe kariko gake nĩtiguo na tondũ gagĩkorwo kuo rĩ nĩtongĩtige ngiri igana cia kariko ka mũthenya ũcio. Alafu harĩa mũgũkinyia mũtwĩre na atongoria arĩkũ aya ithe tiguo nĩtwerwo mwana wa cabaci ũremeire kũrĩa Amerika ithe tiguo na kwĩna mbiro nene mũno ya kũmũrehe ona nĩ tondũ no ndagĩũka no ngũteithĩrĩria na ngiri igana rĩmwe cia kũrehe mwana ũcio na gavana rĩa gũtũbanga nĩ ũndũ wa Joe ũcio nake ũhurũkĩte nĩgetha ona ithuĩ tũgĩtige mũcumari nĩ tiguo tondũ ũcio nĩguo mũtugo witũ ta Gĩkũyũ ũcio ũrĩa wothe wĩna maithori tũgoka na ngacibũ kũgiria andũ acio maithori naguo noguo twĩkaga na tondũ no twagĩũka itũra twakoranĩra mũciba ona ithuĩ no tũkũnyitĩrĩra tondũ ũcio nĩ mũtugo mwega na nĩguo mũtugo wa andũ aitũ. Andũ atetũ ndĩmũcokerie ngatho nĩ mahoya manyu na nĩtũkenete na twĩna thayũ na mũtikamakene maũndũ maya mekuo maingĩ gũtirĩ mbura ĩtakĩaga neno nĩ gũkĩa na rĩrĩa kwĩna nduma nene gũkirie gwĩka atĩa. Ndaigua hĩndĩ ya mahoya ma kĩrĩndĩ kairĩtu kahoera andũ arĩa manyitĩtwo mĩgwate ciana citũ nĩ iranyitwo mĩgwate ikoragwo nĩ ũndũ wa kwaria ndeto cia ma. Mĩrĩ ĩronekire tatũ ira na tũraiguaga atongoria angĩ makiuga atĩ nĩ andũ marenyita mĩgwate rĩu ũkarigwo no ũkĩnyite mĩgwate ũcoke wĩyũrage. We would like to ask our leaders waheshimu wa Kenya kwa sababu Father Patrick saa ile viongozi wanasimama kusema ati vijana wetu ndio wanajiteka nyara. Sasa mili imepatikana 3. Sasa wewe ulisema vijana wanajiteka nyara, unataka kutuambia ya kwamba hao vijana wamejiteka nyara
wamejiua na wamejituma kwa mtaro. Ni makosa sana. So naona kuna comments kama ni wajinga. Anasema anajaribu kuzingatia hilo swala ambalo one of the leaders alisema eti watu wanajiteka, si ndio? Mzuri kubalie wa Kenya nafasi waongee. Yes. Ojo hilo swala, let me tell you, that thing has really affected many people. For a whole leader to stand before a grieving and terrified parents, si ni ukweli? Alafu waambie ati oh, people are kidnapping themselves. That is really disappointing. So anasemaje, Peter Imani anasema ya kwamba I have seen Kindiki trying also to threaten Gachagua for telling them the truth. He took his 30 minutes talking about Gachagua no government agenda. He did not address about abduction despite being number 2. Sawa? Then anasema tena, anasema Felix Ruto and his friends are also insulting young people and leaders in churches like Sudi yesterday, Ichungwa at Bungoma and Nairobi, where Ichungwa referred Gachagua as a snake. Unaona hivyo? So wao wanatuonesha hivi, which is like kama wanatusiana wao wenyewe leaders. Unajua unaambia kwa mtoto unachomuonesha atachokifanya. If you tell your children that chuna wageni ama that is what they are going to do. So kama they are wao wanatusi leaders of church, unapata mtu anasema eti kwa church, anasema kwa church anatusiana, anatusi mpaka wa leaders wako hapo. Basi si youth watana hivyo ndo form iko. Basi tumeanza kuzoea naye, basi wanatusiana pia. But if ushona Uhuru akitusi mtu in the late 80s, I've never hebu niambieni, by the way, maybe I don't know. Okay, mimi sijaisikia ama maybe kama litusiana ni mali sikusikia. But I'll never say that abuse will be the best. It is not though. And became very intolerant and dictatorial. And when so what do you actually let me ask you something, yes? Do you think venye watu wanasema eti Gachagua is just bitter? Unaona? What do you think about that? To bad governance. Kwanza ukisikiza vile deputy alisema jana, a criminal gang was formed. Unasikia? Alikuwa kijana mdogo. Yes. Kaitwa na Moi akaambiwa ude hiyo kikundi. Hebu tumsikize kidogo. Leader alikuwa hapa on 31st. Same. That gang father descended on the people of this region with brutal efficiency. They beheaded people, circumcised our women, raped our daughters, defiled our children, extorted money from bus stops, demanded money from Maori, collected money kwa duka. Kuna comment yenye nimeona WhatsApp inasema good morning. 2009 mheshimiwa Kavada is here. Pale Gadhaidi. Our politicians wote ni bure sana. The only game is Peter Salasia. Wengine ni bure sana. I have heard Kim talk about the 24 years limit. Just now it's coming. How can we prove him wrong while his mom is in government? History is repeating there itself. Must be a revolving truth. Government in has been it. managing the economy. It has become unpopular. Uliona your comment? Ya nani? Kim no. ama ya huyo? Si ya Kim ni ya one of the fans. Yes, nimeona comment, to force the people of this region. Our politician what to accept the president and his even wanasema wamekuja hapa 31st. Unajua, let me tell you every huyo kiongozi ametangaza so bado Peter Kimani anasema ya kwamba Uhuru Kenyatta used to say nyinyi ongeni, sisi tunaenda mbele. By the that man never really, na ujue watu bado walikuwa nampasha huko. Nakumbuka kuna watu waliingia X wakajiname na majina yake, sawa, ukapata kuna picha yake mpake mpale, and they used to talk a lot of shit. I'm going to say shit, yeah? Excuse my French. And I never saw that guy let it. Ama jumbe babake alikuwaga hapa, anajua amelelewa kwa political family. He knows that not everyone is going to like you. Not everyone is going to do what, you know.
Watu wakienda polisi wanasema sisi hatuna kitu tunaweza. So Mr. Gachagua bado anaendelea kuzungumza. Hao watu wanafanya kazi ya serikali. Wacha tumsikize bwana Gachagua. Jana walikuwa pahali naitwa Jombe, pahali ya dawari, wanaenda kudemand 10% ya dawari ibelipwa. Pale Banana wameingia kwa stage, wameanza kuuliza pesa. Sisi tunauliza president, tafadhali, hao watu ya area hii walikuchagua kwa upendo mwingi sana. Kama wanakukataa, ujaribu kujua ni kwa nini, lakini usirudie ile moja alifanya, kutuma hicho kikundi kuja kuhangaisha watu ya Mlima Kenya. And I think, Honorable Kagusha, you must get a team of lawyers and document the atrocities that were committed by that criminal gang against the people in the 90s, because those were crimes against humanity, and start engaging the International Criminal Court. That the ICC should not wait until crimes against humanity have been committed. This gang is known to have committed crimes against humanity. Now, with the sponsorship of government, they have come back. And for sure, they have started. So Bwana Kagusha, get a team of lawyers to write to the ICC to invite them to come to Kenya and make sure that the activities of that criminal gang sponsored by government is not allowed to take place. Atimia maroni de mundu ucio TV ne matina koma ne kuhauka kati gwatimia tondu mundu wanarumo ni nyamu njiro ona kanyongo ake kate akora na tuge ndugira simisha andu gukwenda na ndungihũthĩra nyanake icio kwenderia andũ guoya kana ciũke ciĩke mĩtugo ĩrĩa ciarĩ nayo, maũndũ marĩa mekire atumia aitũ, maũndũ marĩa mekire airĩtu aitũ, kũhangaica andũ a biacara, atĩ nĩgetha ũracimicie andũ makwende. And we want to know, watu wametekwa nyara. Why can police go watafute hiyo watu wametekwa nyara na nani kuliko kulinda hiyo kikundi haramu? Pombe haramu nilikuwa nimemaliza, kweli ama uongo? Imerudi haijarudi? Why can't police, instead of giving protection to that criminal gang as directed by the Deputy President, why can't police be deployed to deal with illicit brews and drugs instead of giving security to a criminal gang to commit crimes? Hiyo ndio ile maswali wa Kenya wanajiuliza. So mimi niseme, father, umesema wewe unasikiza ground, hata mimi nasikiza. Sasa huyu mheshimiwa Ngujiri wa Mbogo tulimkataa wakati ule kwa sababu hakusikiliza ground. Lakini tunaona kama yeye alikuwa amesikiza ground. I think all of us were wrong. Mheshimiwa Ngujiri was right. Because alikuwa amesema hapo yeye hawezi enda. Tukamtupa. Mimi nilimpiga sana. Na nyinyi, si tulimpiga? Sasa ile alikuwa na Mesikia Zulfa. Ndio hii tunafanya nini? Votire. Nasikiza. Votire wewe ndakage jitage kata. Kama hitia tiuru, urude we kata. Ngujiri akawe akaweka undu na watu welire. Tondu wakuhurire tugikuingata na watu welite hausha. Eule turarerera kioro. Ngujiri tone na kata rake menya ajira ri. Kahinda kake nimo kumuthikiriria. Emi. Thank you muno. Watatikwenda gukiria hau. Nigwendaga kuga uhoro wa nyanake icio itigacokio guku. President yuko twaririe uturie niki kirakaritie andu aya
tukaturehere nyana keisho itunyarire ati turasimisha kia hinya tukwende twakwendete uguo buri gutari kindu tuhete uko twaririe nyana keisho na ingi ukona ciuke na mabanga itingi tucenjia na heshimiwa kuratuika tondu mutiramathikiriria ati nyana keisho imarangire moke guku riu ona mangirangirwo ni nyana keisho no mumathikiririe riu tuge atiriri tuge wathani ucio wa tuteri tutigana naguo. And we are very happy na our bishops. Hata siku ile kulitolewa taarifa na mabishop, hata bishop wetu Mweri hakuweko, wakaanza kumuingilia bure tu kwa sababu yeye anasimamanga na ukweli. So Father, we want to thank you. Let the church continue speaking. Ndilake mulire ne ngwari ya mbere ya mweri uyu nimwetereire kejo emekwa no ndiroya ndaria na andu akanitha ndaria na andu a biashara ndaria na andu othe ndaria na ciana ici citu ire tu agency na andu othe ni maoni ndiroya nigetha ndimwire uria njiritwo ni andu no ndiraigua andu aingi makinjira yuraga kiaga matigacokia kana haria mekire atia angi makanjira mugikuya ari gutahika ndacoka kuria matahi no ndirakioya maundu maingi maria ndirerwo koguo kaida gakinya mbere ya twihingite mweri uyu ni tukumwira uria tuikara na tukwibanga ta nyumba itu nigetha twicarerie gitio twicarerie maendeleo na to make sure maundu maitu ni marathii na njira iria yagirire. Koguo ni andu atetu ni ndakena muno na riria murinjita ni ndiriuka ni ndiriuka ndimuonie kairitu karia kandugagira ni mukoi mukonaga ku gathanduku-ini kamugeithie Father ngejitikiria Pastor Doctor. Our Father, our Reverend Father, Father Patrick. So hayo ndo maneno ya Bwana Rigathi Gachagua. Na mwana pale kuna comment ya Peter as we finish this. So let me read the comment of Peter Kimani. Anasema Gachagua has a lot of information about the ongoing. This is why they don't want him to address burials and churches gathering, using more than 60 police officers to attract any event he is going. Unasikia? So ile comment ambayo nasema ya good morning, how politician wote ni bure sana. The only gem is Peter Selassie. Peter Webuye. Momias. Peter is from somewhere there, Selassie. Ni bure sana. I've heard Kim talk about 24 years limit. Just though it's coming. How can we prove him wrong while his mom was in the government? There must be. Okay, I think what she's trying to mean ni ya kwamba obviously Kim akona the in of the government because amezaliwa na politician, so obviously. Sawa? Peter Kimani anasema his mom was in Uhuru Kenya government. Sawa? So yes. So this is coming. You know, and as Kenyans lazima tusome kidete. We can't go to dictatorship za huko mahali Peter amesema kunaitwa sijui Banana Islands. Ni banana Peter amesema kunaitwa aje? Huko ambapo wanaishi maisha fulani. We can't go back to that kind of life, yes? So as time pale inatupita, malizia remarks za mwisho alafu mimi niseme za mwisho tumalize show. Wait. Nimetamani kwanza huyu Peter Kimani atutembeleze nini studio siku moja. Unajua nimemwona na kwanga Peter, are you ready for this? Ile buku kwanza atapiga hata simu kwanza bro to organize muda kama hapo. You're so passionate. Peter usinishukulie vibaya bro, but ebu piga hata simu pekee tusikie sauti bro. Ama nje Zulfa? For real. Peter you're passionate. Peter kidogo Tilda alikuwa anasema if you start ukitaka kuelektiwa kitu tuambie. Sawa, because damn Peter, we really appreciate you. Peter hebu kwanza piga simu bro. Piga simu kwanza tusikie hata sauti kwanza. Zulfa tumalize show ka Peter hajapiga simu. Hiyo ni challenge umepewa Peter. Fanya hivyo. So continue. Bro, you seem to be very supportive manze. Na kusalute.
Thank you for supporting Kenya News Alert TV. And in fact, if possible, we are supposed to award him. Unajua mimi huwa ninafuatilianga wakati hata show za Zulfa akiwa na Lewis, akiwa na Tilda. Bro, unakuanga active sana. Sasa how do I wish manze we could be as such active when it comes to sharing ideas of our country. Peter, hebu piga simu ara simu pekee kwanza. Peter, we away. Kim, thank you so much, bro, manze. I salute you too. What? Kim. Nyuma ya tent, no problem, as long as ufike. Kwanza ebu. Yini watu piga simu kwanza, mjaribu kuambia watu kitu yenye pia mnadhani mnaweza feel kushare na wako through phone call manze. At least inaweza kuwa more efficient. Zulfa, I don't know kama watu wanaweza. Ebu waambie kwanza wapige simu. So Peter Kimani, you know you've been with us tangu. Let me tell you, we've been with Peter tangu uko. Nasemaje? Back when, yes? So Peter, my dear, call us. You can call us on WhatsApp. Number iko pale kwenye screen yako. Ibonyeze. Sawa, call us. Felix anataka kusikia sauti yako. Amesema lazima leo tusikie sauti ya Peter. You know? Peter na Kim. Si Peter pekee. Kim too, yes. Mwenye atarangulia sawa, lakini Peter na Kim tafadhali. Unajua Kim kuja, I'll never forget. Alikam wakati wa ile the maandamano ile ya kwanza. So yani juzi tu last week, yes. Alikuja na design fulani. Yani alikam strong like power once. And he came with other people, yes. Akasema they are there. Unajua according to my view, these people wanafanya nina feel like ni kama Kenya we have really politician. Unajua mtu kama Peter Kimani, Kim ni msemo mwenye anakuchambulia. Sasa unaona kama ile information yenye ametupea pale. Yeah. Let me tell you the truth. Leaders ni kama bado wako hapa nje, si wale wanyako. Si ndo hawa sasa. You know, people like these ones are supposed to be, they're supposed to be given a chance. Wafai kuchukulia tu wachapwe. Sasa mtu kama utena akisha idea zake. Let me ask you something. Like let me ask you something. Wewe uko na mzazi wako, si ndio? There's somewhere that he wanted to reach. Now maybe he or she didn't reach it, and then sasa like maybe I'm an actress, niko hapa, and then maybe there's somewhere I won't reach. Alafu now my daughter or my son comes along and I see them surpassing me. Sawa, sasa ndaanza kuwaweka chini. Like the way the government is seeing that now our guys are out here, our youths are out here, you know, being so outspoken. Wako na akili zingine ambazo zinafikiria design fulani. Like that guy, there's this guy who hacked mali watu walikuwa wamefungiwa. He hacked a safe house. We don't know if that is that safe house, but he hacked one of the safe house. Asa ni mtu wa kuchukua mfungie. Kama mnafaa kumwacha hizi nini asambaze, these skills mtumie. Aish, you guys. Peter, we are waiting for your call. Peter Kimani, Felix anasema atoki studio. Peter, mimi siwezi sema tu umeichukulia personal, bro. But wallahi, you are ever supportive, bro. You have a lot of information. We bro unaka politician. I wish uongelesha hawa watu wenye watu wachache wenye wako sahi na sisi sahi. Ebu please, Kim, piga simu bro, piga simu. As in you people, unajua like kuna information fulani huwa mna type, and I believe like typing ina take time, no? But if you make a move na kumeka phone call, bro, at least you share idea kidogo. Kim, Peter, hebu piga simu kwanza. Aki atukati show kama mjapiga simu, bro. Zulfa. Hebu jaribu kuongelesha, labda sauti yako ndio inaweza waleta. Awe kwenda. Watapiga tu simu jamani. Peter. Hapana, unajua mtu kama Peter mostly kaa huko live anakaa kuboeka. Kim pia. So unajua hebu angalia kamera. Angalia kamera yako nikwambie. Okay. Angalia kamera yako Zulfa vizuri. Ya mbele ama ya hii side? Angalia kamera yako.
niko na nyingi sana. Unataka gani? Unataka niangalie kamera gani? Angalia hii ya hii side, achana na hiyo yenye iko mbele hiyo. Okay, sawa. Hivyo sasa vile umeiangalia hivyo sasa waambie wapige simu. Niko sure hata kuheshimu. Felix why? So Mr. Peter, okay, Peter anasema Felix, I don't take, ushasoma hiyo? I don't take it personal. Hapana, mimi bro, let me tell you the truth bro. Sitaki overthink. Hapa tuko hapa kuongea bro, surely. And truly nikupate personally ninaweza nikakuzawadi na kile kidogo ninaweza kuwa nayo mbaya sana. Na roho nyingine was is that guy? Umse ama nadhani like amenibo. No, adhani hivyo. Anakuambia tu like kidogo ulikuwa umepotea lakini amekurejesha kwenye where we are heading as Kenyan people. No. Story ya Kindiki. Ile story ya Kindiki. Ni ile okay, pole bro bana. I understand. People got really disappointed with Kindiki because let me tell you, youths died. Now obviously those you know what, those orders come from above. Police kukua na bullets kwa live demonstrations ambazo zafanyika na Kenyans who are doing it peaceful. Hiyo imetoka huko juu obviously. So when you say ati ni mzuri, I think people hapo kidogo walikuwa like rada ya fellow ni gani man. Unasondo anakuelezea. Anakuambia usichukulie personal. Peter kwanza piga simu. Zulfa anataka kusikia sauti yako. Yes, I would really, yes, piga simu. Hata useme tu hello. Peter, because you're that guy yenye nilikwambia Peter when nakuja live and I know I'm going to find you here. You're going to be like good morning Zulfa. I'm like, you know what? Alafu Peter mimi ndio nitatafuta fare yenye utakuja kututembelea kwa studio. Anakulipia Bolt, alafu lunch, alafu pocket money pia kidogo. Mbona mimi unataka kunifanyia hivyo Felix? Ni kwa sababu umse, let me tell you the truth. When you see somebody supporting you truly honestly, yes, you have the way I like Peter is because the moment nasema nauliza tu like for example there's this one day niliuliza Sugoi ni nini. I didn't know what was Sugoi. Nisema Sugoi ni wapi. Ako hapo already ashaniambia Sugoi ni wapi. Niulize what ashajibu like ni kama ako is a whole Google. So I really appreciate Peter, you. Hebu kwanza jitokeze bro man. Sasa ama ama unaogopa Zulfa anaweza crashia sauti yako, hivyo ndio tunataka. Kwani iko nini? Zulfa ambia Peter piga simu. Peter piga simu, mjamaa atashinda ameniarasa hapa the entire time. You just call man. Guy, piga tu hiyo simu. And Kim tu. Kim au ni watu ambao wako hapa kusupport. Namba ndio hiyo hapo hivyo kwa screen yako, SMS or WhatsApp 07 +254741623489. Piga hiyo simu, peana maoni yako, pia tuone kama tunaweza saidiana kwa njia nyingine. I think it will be very efficient enough. Kutype pia ina take time. It will be more easier for you to communicate faster, make a lot of information to reach as many as possible, kwa sababu kutype pia ina take time. Kwanza tuanze na Peter. Peter, hebu peana maoni yako. Yes. Anasema Kim anasema ya kwamba ati Peter kikole ata call. Sawa. Alafu Peter anasema akona flu. Aezi bonga. Bro. Ataki sawa. And then Kimo anasema eti Peter apige simu kwanza. Yes. Piga simu atapiga. Hapana bwana. Hebu Peter tuanze na wewe bwana. Usifanye Kimo akose kupiga simu bro. Anasema akona flu jamani. Jamani na mafua niache. Kim na Peter Bolt. For real? Na wapeane siku yenye watakuwa free. Kim na Peter Bolt wana mafua. Peter anasema nina mafua. Peter piga simu tuambie vile maoni yako ni yapi kwanza kuhusiana na hawa wanawake wenye wanaenda kuomba. Anasema hawezi piga. Kwa nini sasa? Akona mafua. Anasema I got a cold flu, I can't talk. Hawezi jamani. Sasa unless Kim apige simu basi. Why? So he can't talk. Mafua ya msumbua. Pole baba jamani. Naenda katafute sijui nini. Intoje tangawizi na ndimu. That will really help you. Sawa? Yes. So unless sasa now Kim the top fan.
Hebu malizia bro. Hebu malizia sasa show na call yako bro. Please. Kim tunasubiri call yako. Ndio hapo hivyo namba +2547 416 Piga hiyo tuone labda ka unaweza piga simu bro. You are a very good person in fact. Peter ashaji excuse lakini pia bro sisi usitafute ka excuse manzi. Before tufunge show bro, piga simu at least uambie watu wa mawili matatu. Ama niaje Zulfa? Yes. But then unarealize DP Githuri Kindiki alikuwa amevaa glasses. Kwa hiyo shades. Hizo ni shades, yes? Ama ni hiyo mbata? Amevaa shades. So we are waiting for Kim's call, yes? Peter anasema I support women. Yeye ana support. Peter anasema na support women. Obviously, this guy, Peter, we should meet ukuja kwa studio tuambie maoni yako. Kim, are we going to receive your call ama to end show by now alafu ndio utakuja kuengage na sisi baadaye? What is the point? I wanted you at least to talk about these women who are going outside there to cry and make moves of prayers before the nation, wakisik their sons and daughters, friends, sisters and brothers. Manze si rahisi. I thought that maybe if possible you people you can engage us through phone call. Maybe you give us your point, you give us what you may need, at least others to understand. But the fact that now that Kim is calling finally. I received the call. Yeah. Zulf, I think you need hello. Unamsikia? Bado kidogo. I'm trying to. Yes. Just a moment. Hello. Simski. See, what might be the problem? You tell me, what is the problem? Hold on, Kim. Not yet. Okay. Thank you so much for calling, Kim. Please let me confirm whether we can see our technician. Tumpatie time kidogo tuangalie what the problem is. I'll have to connect. Hello. Hello. Bonga tu. Hello. Felix. Yes, Mr. Kim. Nimekupata. Unanipata? Nimekupata vizuri sasa. Thank you so much, bro. And I really appreciate your support, manze, you are trying to give us. Sijui kama you will make a move and take some minutes at least to talk to people. Nafasi ni yako. Hebu tuambie mawili matatu bro kuhusiana na hii issue ya wamama kuenda huko CBD kufanya maombi wakiwa wamevaa gunia. I think kila
mtu sahi anatokea na hasira yake sahi. So wacha watu watokee. Pia sisi tukitokea shule tutaona kama tutaenda vile kutakuwa, it depends. You see bro, kuna vile most of the time unapata wakati mzazi anafeel vibaya, anakosa kupata kale ka support kutoka kwa leaders. For many of those leaders wenye wako kwa leadership, wako kwa ofisi, alafu wewe wenyewe hata hawajaribu kufeel hako campaign kenye hawa wazazi wana feel. Unapata mtu ana take for granted issue yenye inasumbua mtu. Sasa kama ile statement yenye leader Atuoli alisema ati watu wanajiabduct, bro, according to you, how do you think hiyo kitu how can, okay, what can you talk about that thing? Kuna watu tunafaa tu tuchukulie ni kama wako mentally unstable. A man like Francis Atuoli. With his sagging brains anaenda tu kuongea tu, yani he's just ahead of the mic. Anyway. So hatuwezi wa blame sana. They have mental issues. Unajua like mse kama huyo, there was a time alikuwa ana support Raila. I remember he was in a television interview. Mtu alijaribu kuongea, alikuwa na Jeff Koinange nani kitu kayo. I don't remember very well comment yenye Jeff alimake. Yule mse kidogo asimama anza kupigana. Na he was against Uhuru and Ruto. Bro, sahi ako kwa Ruto na anasema watu wanajiabduct. Anyway, thank you so much for your call, bro. Unless maybe kama you have anything to add kwa kitu yenye umesema. Tusiblame Atuoli. Huyo ako mentally disorganized. Kutoka time ya Moi, he's been in government. So huyo apelekwa Mathare tu. Zulfa, kama nasema if possible mse anafaa kupelekwa Mathare for the mental check-up. Atuoli. It's true. It's true. Like you can't just stand there whole leader mumekuwa kwa government for all this long, and then useme people are abducting themselves. Are you serious, bro? Are you serious? Like babu ni nini? It hurts. Kim. Hello. It's okay, bro. At least you have made a move and we really appreciate. Thank you so much, guys. We are going to end now the show. Our top fans ndo tulipatia challenge kidogo, at least tuone kama wanaweza wakatu engage, tusikie hata sauti. Sisi tunaonanga tu kwa comments. But I really appreciate. Kim, thank you so much for your response, manze. Peter, usiende kukosa kujoin kwa show sababu tutakwambia upige simu. Hiyo call itakuwa optional. Ama niaje Zulfa? Haizi kosa kujoin, that is a loyal fan. Haizi kosa. Thank you so much. Unless maybe you have a word. Mimi? Yes. What I can say is let us stay woke. Oh my God. Wait, people, let us join those women out there to mourn for our fallen brothers back in fact from maandamano zote zilifanyika to fight for Kenya. Hata kama ilikuwa ni maandamano 1982, if people died, we are mourning for them today. Sawa? And for those who have been abducted, wait. Before tumalize, walikuwa nafaa kuingia kwa streets ngapi? Alisema from asubuhi, but we're going to know by the time tutakuja show ya pili sema nasi, we shall know. Tutakuja na the whole entire conversation. Your last word? So our last word is let us support these women, let us pray. Sawa? And Kenya News Alert
iko kwenye TikTok, iko kwenye Instagram, iko YouTube, iko Facebook, iko WhatsApp, you know, everywhere. House of Zulfa ako kila mahali. Sawa? Go check those pages, follow, continue supporting us. We really appreciate you. Thank you.